आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर कुलवंत सिंह। ये IFPH मंच पर इससे पहले भी आ चुके हैं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। सर का आज का विषय है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का होम्योपैथिक प्रबंधन पार्ट 2। इनका मैं छोटा सा एक इंट्रो दे रही हूँ। इन्होंने DHMS किया है बिहार से, इन्होंने MD होम्योपैथी में किया है राजस्थान विद्यापीठ से, GD मेमोरियल होम्योपैथिक कॉलेज पटना से। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग झारखंड में फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी के एक्स डीन है। ये प्रिंसिपल है सिंह भूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर में 2000 से। ये 43 वर्षों से शिक्षक है। ये प्रोफेसर है SHM होम्योपैथी कॉलेज जमशेदपुर। इन्होंने भारत में और बाहर कई सेमिनार प्रस्तुत किए हैं। अरब स्वास्थ्य कांग्रेस दुबई 2014 में। यह एक संसाधन व्यक्ति है। इन्होंने सेमिनार किया है आयुष मंत्रालय विज्ञान भवन नई दिल्ली 2016 में। यह एक संसाधन व्यक्ति है। इन्होंने केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा होम्योपैथी पर सेमिनार किया है सिटी फोर्ड स्टेडियम नई दिल्ली 2016 में। यह एक रिसोर्स पर्सन है। सभी CCH वर्कशॉप जो इंडिया में हुए हैं, रांची, पटना, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, गोवा, झांसी, उदयपुर, मिजोरम, etc, इन्होंने कई जगह सेमिनार प्रस्तुत किए हैं। ये पूर्व अध्यक्ष हैं होम्योपैथी साहित्य समिति CCH नई दिल्ली के। ये पूर्व सदस्य शिक्षा समिति CCH नई दिल्ली के। ये PG गाइड है राजस्थान विद्यापीठ अमृत उदयपुर के, BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार के। ये पूर्व निरीक्षक है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी न्यू दिल्ली के। एग्जामिनर भी है और पेपर सेटर भी है कई विश्वविद्यालय के। सो डॉक्टर कुलवंत सिंह सर, आपका IFPH मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर साहनी सर का। इन्होंने ये अच्छा मौका दिया मुझे फिर से एक बार आने का। और मैं शेयर करूं स्क्रीन। जैसा कि आपने भी बताया, ये आज दूसरा भाग है हमारा। पहला भाग पिछले हफ्ते हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और आज हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के क्लिनिकल फीचर से आरंभ करेंगे। इसके पहले का भाग हम लोग वर्टिब्रा क्या होता है, स्पाइनल कॉलम क्या होता है, उसकी शेप क्या होती है, बताते हैं। इसका हम डिस्कस कर चुके थे। में नहीं पड़ता है ना, नहीं पड़ता है। तो आज हम आरंभ करेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम, क्लिनिकल फीचर। तो सबसे पहले सबसे आमतौर पर सबसे कॉमन जो सिम्टम है, मरीज आपको बोलेगा कि मेरी गर्दन में दर्द है, और गर्दन में दर्द होने के बाद गर्दन में जकड़न भी होती है और यहाँ से दर्द नीचे की तरफ भी जाता है। कभी हाथों में झंझनाहट रहती है। लॉस ऑफ सेंसेशन इन शोल्डर एंड आर्म। कभी कभी इनिशियल तो नहीं, लेकिन बाद की स्टेज में ये सिम्टम मिलता है। एबनॉर्मल सेंसेशन इन शोल्डर एंड आर्म। बोलेगा मुझे पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे ताकत नहीं मिलती, मुझे अजीब सा महसूस होता है कंधों में और मेरे आर्म्स में। इस तरह के लक्षण मिलते हैं। कभी कभी वीकनेस ऑफ आर्म्स एंड रेयरली लेग्स। लेग्स की कमजोरी, पैरों में कमजोरी, चलने की अक्षमता, ये तभी होती है जब डायरेक्ट दबाव स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है, स्पाइनल नर्व पर नहीं। किसी भी कारण से अगर स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट दबाव पड़े तो उसके चलते ये पैरों में भी, लोअर मोटर न्यूरॉन सिस्टम में भी आपको जा सकता है। लॉस ऑफ बैलेंस, सर में चक्कर आना, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से मरीज आपको आके बोलते हैं कि हम लोग जब भी उठते हैं तो सर में चक्कर आता है, सोए रहते हैं, करवट बदलते हैं तो सर में चक्कर आता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है, और भी कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि तुरंत उसका एक्सरे करवाएं या MRI करवाएं और देखें कि उसको स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। बैक ऑफ हेड में हेडेक होता है। इस पोर्शन में पेशेंट हमेशा अनकंफर्टेबल रहता है, दर्द रहता है, भारीपन रहता है, गर्दन जकड़न आ जाता है नेक में। वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ये बहुत अनकॉमन है, कॉमनली नहीं मिलता है। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन बाउल एंड ब्लैडर। देखिए प्रॉब्लम यहाँ हो रही है और सिम्टम्स आ रहा है बाउल एंड ब्लैडर में, इनवॉलंटरी स्टूल, इनवॉलंटरी यूरिनेशन। लेकिन ये तभी होगा जब बहुत ज्यादा दबाव स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्टली पड़ता है।
सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के जो भी लक्षण हैं उनको दो भागों में हम बांटते हैं। मैंने इसके कॉजेशन फैक्टर में आपको बताया था कि इसके नर्व के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। उसके हिसाब से अगर स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट दबाव आता है, जब C1 C2 में डैमेज होता है, वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि C1 C2 में डैमेज होने से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपको ब्लैडर और बॉबल में भी लक्षण पैदा हो सकते हैं। और वही बहुत कॉमन चीज, सर में चक्कर, भारीपन। तो गर्दन में दर्द, गर्दन से दर्द, रेडिएशन होना, सॉरी, इसे हम सर्वाइकल रेडियोपैथी कहते हैं, रेडिकुलोपैथी। और वर्टिगो आना कि जब डायरेक्ट दबाव स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है, और कभी कभी इसका स्पाइनो स्पॉन्डिलाइटिस के साथ में कान के साथ भी संबंध होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी उस तरह के लक्षण की जब हम स्टडी करते हैं, तो देखिए ये एक सजैटल सेक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से ये नर्व निकल रही है और इस नर्व पर डायरेक्टली यहाँ से नर्व पर दबाव पड़ रहा है। ये कॉलम पर दबाव नहीं है, इसको समझने का प्रयास करें। कॉलम पर दबाव नहीं है, कॉलम से निकलने वाले नर्व पर दबाव पड़ रहा है। जब नर्व पर दबाव पड़ेगा तो इसकी सप्लाई जहां पर होगी उस जगह में तकलीफें होंगी। तो इस तरह के लक्षण को हम लोग सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं, जहां रेडिएशन हो रहा है सिम्टम्स का नर्व पर दबाव पड़ने से। तो पेन इज द कार्डिनल फीचर। शूटिंग शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा, नर्व पर प्रेशर पड़ेगा, उस नर्व की सप्लाई जहां पर होगी उस स्थान पर उसको बहुत दर्द होगा, सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। शूटिंग शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, इट रेडिएट्स अलोंग द नर्व स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर है वहीं पर वो दर्द जाएगा। अगर आप ये जानते हैं कि नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है और दर्द कहाँ जा रहा है, तो आप पेशेंट को एक्सरे और MRI के पहले ही बोल सकते हैं कि आपके C5 C6 में प्रॉब्लम है या C6 C7 में प्रॉब्लम है। ये बहुत मदद करता है डॉक्टर को अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में। और उसके साथ कमजोरी, नंबनेस, टिंगलिंग, ये तीन चीजें आपको सर्वाइकल माइलोपैथी में भी मिलते हैं। मैंने कहा था दो पार्ट है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल माइलोपैथी। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी जब एक नर्व पर दबाव पड़ता है, और सर्वाइकल माइलोपैथी जब पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ता है। ये नर्व पर दबाव पड़ेगा तो नर्व जहां जहां जा रही है वहां वहां पेशेंट को पेन होगा, दैट इज रेडिकुलोपैथी। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको जानना है C4 C5 C6 की सप्लाई कहां पर है, और जहां जहां उसकी सप्लाई है जब दबाव पड़ेगा उस जगह पर, C5 C6 जॉइंट, C6 C7 जॉइंट, आप एक्सरे की रिपोर्ट में पढ़ते होंगे, देयर इज द डिस्कलेशन, देयर इज प्रेशर, देयर इज कंप्रेशन पॉइंट ऑन C4 C5 C5 C6 C6 C7। ये जानना बड़ा जरूरी है हम लोगों के लिए कि वो है क्या। देखिए इतनी सुंदरता से इन्होंने दिखाया है। ये C2 का पोर्शन है, C3 का पोर्शन है, ये C4, ये C5, ये C6, ये C7। अब अगर मेरे मरीज आकर आपको बोले कि मुझे यहाँ ऊपर में दर्द है, सुपीरियर सरफेस में, यहाँ से शोल्डर से लेकर सुपीरियर सरफेस में दर्द है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर C6 की सप्लाई है। तो आप ये उसको क्लियर पहले ही बोल सकते हैं कि आपके C6 नर्व में प्रेशर पड़ रहा है। अगर इन दो उंगलियों में दर्द, ये दर्द C6 का जो दर्द है ये अंगूठे तक जाता है, C7 का जो दर्द है वो इन दो उंगलियों में ज्यादा होता है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं C7, तो आप पेशेंट को डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपके C6 C7 में कहीं कोई समस्या है। तो इस तरह की चीजें जब आप देखें और आप ये पहचान सकें कि ये कहाँ पर हो रहा है, C5 की सप्लाई कहाँ है, C6 की सप्लाई कहाँ है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर C6 एकदम लैटरली सुपीरियर है, उसके ठीक नीचे C5 है। इसको एक और वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन
इसको पहचानने से सबसे बड़ी बात है कि आप पेशेंट का विश्वास जीत सकते हैं और आप खुद भी समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर किस नर्व पर दबाव पड़ रहा है। ये जानना प्रैक्टिस लाइफ में बहुत जरूरी है। इसका एक और कारण है कि हमारे यहाँ स्पेसिफिक दवाएं हैं जो इस पोर्शन में काम करती है। इसको हम लोग डर्मोटोम बोलते हैं। स्किन के ऊपर जो जगह है जहां पर इसकी पहचान कर सकते हैं उसको हम लोग डर्मोटोम्स बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर से जाता है। तो आपको जब देखिएगा पेशेंट आएगा कि मुझे यहाँ पर दर्द है, डेल्टॉइड में दर्द है, बाइसेप्स में दर्द है और बाकी नर्व में दर्द है, ट्रेपेजियस में दर्द है, पेक्टोरलिस में दर्द है, तो आप ये समझ पाएंगे कि जिस मसल्स में पेन है उस मसल में किस नर्व की सप्लाई है, उस पर कौन सी दवा काम करे। देखिए C3 की सप्लाई यहाँ पर है। हम समझ सकते हैं C3 पर दबाव है और ये बता रहा कौन सा मसल है, लैटरल नेक फ्लेक्सर। ये C4 है, ये C4 की सप्लाई है। तो आप देखते हैं लिबर्टर स्कैपुली और ट्रेपेजियस, ये मसल C5 तो अगर हम डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ये सारी नर्व्स की सप्लाई को जाने, उसके रीजन्स को जाने, तो ये बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए केस को डायग्नोज करना। किस तरह दबाव पड़ता है, देखिए नर्व पर दबाव पड़ता है और उस नर्व की सप्लाई जहां भी है पर्टिकुलरली उस पोर्शन में दर्द होने लगता है। इसके बाद अगर स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट दबाव पड़ने लगे तो दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, माइलोपैथी। ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है, यहाँ बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन 3 स्थानों पर देखिए डायरेक्ट दबाव पड़ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पर। इसके चलते जो लक्षण प्रोड्यूस होंगे इनको हम लोग सर्वाइकल माइलोपैथी बोलेंगे और इसमें दर्द बहुत नहीं होता। सर्वाइकल माइलोपैथी के केस में दर्द कम होगा लेकिन नर्व का बाकी डैमेज आपको मिलेगा, चलने में दिक्कत, नमनेस, टिंगलिंग, वीकनेस, वो स्टैगरिंग गेट, ये सारी चीजें जो मिलेंगी ये माइलोपैथिक सिम्टम्स में मिलेंगी। एक बार ट्राई करें हम लोग। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड है। इस स्पाइनल कॉर्ड पर ये बोन इस पर डेवलप कर गया, बोन इस पर जब डेवलप करता है, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, इसका दबाव सीधे कॉर्ड पर पड़ता है, सीधे स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है। ये नर्व पर नहीं पड़ रहा, सीधे स्पाइनल कॉर्ड, पूरे स्पाइनल कॉर्ड पर ही उसका असर पड़ता है। और ये अगर असर पड़ेगा इसमें दर्द कम होगा लेकिन बाकी लक्षण होंगे, कमजोरी होना, झंझनाहट होना, चल नहीं पाना, प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाना, सर में चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स आएंगे अगर माइलोपैथी हो। और बहुत ज्यादा दर्द होना, सीवियर पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, वो जब होगा, ये देखिए रियल सेक्शन है बोन्स का, स्पाइनल कॉर्ड का, ये देखिए यहां से डिस्क निकल करके ये सीधे सीधे स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव डाल रही है। यू कैन सी दिस डायरेक्ट प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ बिल्कुल साफ है, स्मूथ है, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, बट इन दिस पॉइंट देयर इज अ प्रेशर, so that is myelopathy. Myelopathy, pressure on spinal cord. Myelopathy generally do not cause pain. और एक साइन मिलता है जो पॉजिटिव मिलेगा, उसको बोलते हैं लेरमिट्स फेनोमेना। हम लोग इसको बाद में जानेंगे। लेरमिट्स फेनोमेना क्या है जिसके चलते हम पहचान सकते हैं इट इज द केस ऑफ माइलोपैथी। नंबनेस आएगा, क्लमजीनेस आएगा, स्टिफनेस आएगा, लॉस ऑफ बैलेंस आएगा, लेकिन इस पूरे इसमें देखिए बहुत पेन कहीं नहीं लिखा है। So if this is a case of myelopathy, there will be no pain, but the other symptoms will be present. और अगर रेडिकुलोपैथी होगा तो पेन ज्यादा होगा क्योंकि वो डायरेक्ट नर्व पर, एक पर्टिकुलर नर्व पर दबाव डालता है। कुछ इसमें चूंकि माइलोपैथी, रेडिकुलोपैथी में डायरेक्ट नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है, मोटर नर्वस सिस्टम का इफेक्ट होता है, तो ऐसे 5 टेस्ट है जिससे हम पहचान सकते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस का केस है और नर्व पर दबाव पड़ता है। तो पहला साइन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोनस टेस्ट।
तो क्लोनस टेस्ट में ये जो पैर का सोल है इस पर हम दबाव डालते, तो जब इस पर अब दबाव डालेंगे, यहाँ एक हाथ रखेंगे और इस पर दबाव डालेंगे, तो ये जो सोल है इसका इनवॉलेंट्री जर्किंग होता है। तो अगर ये जर्किंग आपको मिले तो इसका मतलब है कि उसके लोअर मोटर साइड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेट अस सी। तो अगर इस तरह का इनवॉलेंट्री जर्किंग मिलती है दबाव देने से, इसका मतलब है कि क्लोनस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव। इसका मतलब है कि वो स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है। नेक्स्ट टेस्ट हम लोग बोलते हैं बार्बिन्स्की टेस्ट। ये बार्बिन्स्की टेस्ट जो होता है ये भी लोअर मोटर को जानने के लिए ही होता है। इसमें ये जो सोल है इसमें हम कोई पॉइंटेड चीज जब ऐसे मूव करेंगे, तो पॉइंटेड चीज मूव करने से इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ दीज 5 फिंगर्स विल बी देयर। ये पहचान के रखिए, अगर ये आप नहीं जानेंगे तो बाद में मुश्किल में। आपको डायग्नोस करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि क्या होता है। देखिए, what we want is to be a flexion of the toes. This is an integrated reflex. ये देख रहे हैं आप, जब मूव करते हैं हम लोग पॉइंटेड चीज तो इनवॉलेंट्री जर्क्स होते हैं। दिस मींस द बार्बिन्स्की टेस्ट इज पॉजिटिव। What you're going to want to do is you're going to want to provide a नेक्स्ट इज स्पर्लिंग टेस्ट। ये डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से प्रिस्क्रिप्शन में आप पढ़िएगा एलोपैथिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की, स्पर्लिंग टेस्ट इज पॉजिटिव। तो स्पर्लिंग टेस्ट क्या है? जिस साइड में पेन होती है पेशेंट को, गर्दन को उस साइड में थोड़ा सा झुका करके हम दबाव देते हैं। अगर दबाव देने से उसको दर्द ज्यादा महसूस होता है तो उसका मतलब है कि स्पर्लिंग टेस्ट पॉजिटिव है और उसको प्रॉब्लम इस साइड में है। देखिए, लेट अस सी। overpressure in the direction of the side flexion that they are currently in, along with a inferior. So we provide an overpressure here. दिस इज द टेस्ट। Hold for a few और seconds. अगर ये पॉजिटिव है, अगर पेशेंट बोलता है दर्द है, तो इट इज पॉजिटिव, इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो लोअर साइड के माइलोपैथी को इंडिकेट करता है, अपर साइड के माइलोपैथी को इंडिकेट करता है, हॉफमैन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसका नाम है हॉफमैन टेस्ट। हम लोग ये जो बीच वाली उंगली है, इस उंगली पर कॉर्नर में दबाव देने पर उसके रिफ्लेक्स के चलते अंगूठा और रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इन दोनों में एक इनवॉलेंटरी जर्क होता है। देखिए, ये सब जान कर रखना बहुत जरूरी है। That looks like. So what you do is you hold that middle finger, that DIP joint, hold it nice and stiff, and then what you're going to do is watch the thumb and forefinger as you give this nail a flick, and it has to be a nice, real, brisk flick. Okay. See that? You can see So that's a this positive. moment. This is Hoffman test positive। और भी मैंने बताया था लेडमिट साइन। तो लेडमिट साइन में क्या होता है कि इस पोर्शन में जो प्रॉब्लम है, इस पोर्शन में अगर हम दबाव डालेंगे तो बहुत जोर दर्द होता है पेशेंट को। इसका मतलब है कि लेडमिट साइन इज पॉजिटिव एंड देयर इज डैमेज इन द डिस्क। The Laramide sign is a clinical finding of spinal cord involvement. This sign is often associated with multiple sclerosis and is also known as the barber chair phenomenon. To check for this sign, simply ask the patient to flex their neck. The Laramide sign is considered present if the patient describes an electric shock-like sensation. बहुत सिंपल है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। और एक जनरलाइज सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी मैंने बता दिया, माइलोपैथी बता दिया, और एक होता है जनरलाइज नेक पेन। जनरलाइज नेक पेन जो होता है ये इन कारणों से हो सकता है। आप देखें, ऑक्यूपेशनल, हमारा काम ऐसा है, दिन भर टेबल वर्क या कंप्यूटर में काम है, हम ऐसे करके बैठे रहते हैं, उसके चलते होता है। पुअर पोजिशनिंग, नेक इंजरीज जिसको हम लोग व्हिप्लैश बोलते हैं, बाहर के मुल्कों में ये नेक इंजरीज सबसे ज्यादा कॉमन है ड्यू टू कार एक्सीडेंट, sudden stoppage of car or an accident, overstraining, osteoarthritis of the spine and sometimes tumor which is rare। होता क्या है, सबसे कॉमन होता है विप्लैश। याद रखिएगा, विप्लैश बहुत कॉमन है फॉर नेक इंजरी। आपको पेशेंट आएगा दर्द लेकर के, अगर आप हिस्ट्री पूछेगा तो बोलेगा हाँ मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। ये देखिए क्या होता है विप्लैश। ड्राइविंग द कार, Motor vehicle झटका लगा इस accidents are the तरह। most common cause of whiplash injury. Hyperflexion, इस तरह के झटके से जो hyperextension दर्द of होता है, cervical प्रेशर vertebrae इधर causes पड़ता है, the spine प्रेशर to इधर form पड़ता है। a shaped curve. दिस Symptoms टाइप of ऑफ whiplash इंजरी, include neck इसमें pain, फ्रैक्चर्स भी हो stiffness, जाते हैं बहुत headache, बार। backache or pain, numbness,
ये दिस इज नोन एज whiplash. The next is सर्वाइकल और सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो. आजकल बहुत कॉमन है ये कि पेशेंट बार बार आपको आकर के बोलेगा कि मेरे सर में चक्कर आता है. जब भी मैं देखता हूँ सर में चक्कर आता है, सर झुकाने से, अचानक उठ जाने से, अचानक किसी को मुड़ के देख लेने से, ये सभी तरह की चीजों में सर में चक्कर आने लगता है. तो डिजीनेस डिस्क्राइब फॉर इम्बैलेंस और डिसइक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज प्रोवाइडेड बाय हेड मूवमेंट्स और पोजीशन. होता क्या है कि पेशेंट बहुत बार बैठा है या लेटा है, अचानक उठा तो ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा ठीक से सर पर नहीं होती है, तो उस केस में भी पेशेंट को सर में चक्कर आने लगता है. इसको सर्वाइकोजेनिक वर्टिब्लो बोलते हैं, जो कि Another लॉस type ऑफ of बैलेंस dizziness से होता है. is disequilibrium. This This is a ये feeling बस from जो बैलेंस stiffness नहीं, to the मैंने ground बताया था near कि the इस हेड में feet. एक घंटे It में tends to be 600 caused by मूवमेंट होते problems हैं. with the eyes, inner ear, or nerves. तो अगर हम 600 मूवमेंट करते हैं तो उसका जो पोजिशनल ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती है, तो मैक्सिमम पेशेंट आपको बोलेंगे कि हम जब भी मूव करते हैं तो मुझे सर में चक्कर आता है. ये सर में चक्कर आना जिसमें हम लोग कॉमनली कोनियम देते, थेरेडियन देते, जेल्सीमियम, कॉक्यूलस इंडिकस, ये सारी दवाएं हैं जो हम लोगों को मदद करती हैं टू कंट्रोल दीज काइंड ऑफ गिडनेस. लेकिन इसके साथ बहुत बार ईयर प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड होती है. इसको हम लोग मेनियर्स डिजीज बोलते हैं. तो ईयर प्रॉब्लम अगर साथ में है, देन द मेडिसिन आर चिनिमम सल्फ, बराइटाम्यूर, चिनोपोडियम, साइलोसाइक्लिक एसिड. और ये बहुत बार दोनों एक साथ आपको मरीजों में मिलता है. तो जब भी इस तरह के पेशेंट आए, सर में चक्कर कंप्लेन लेकर के आए, उनका एक ईएनटी चेकअप जरूर करवाइए टू डायग्नोज वेदर ही इज सफरिंग इन एडिशन विथ मेनियर्स डिसऑर्डर और नॉट. इन्वेस्टिगेट क्या क्या करेंगे? तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्सरे, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, माइलोग्राम, ईएमजी, ये 5 टेस्ट होते हैं जिसके द्वारा हम इसका डायग्नोसिस करते हैं. सबसे कॉमन है ऊपर में 3, एक्सरे, एमआरआई. दीज आर द 2 बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग ए केस ऑफ. ये देखिए, ये एक एक्सरे है. इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो है बोन स्पर्स है. ये एक्सरे में इसी तरह दिखेगा. ये बोनी ग्रोथ, ये डिस्क नैरोइंग यहाँ पर हो गई है. देखिए ये स्पाइन, बार बार मैं बता रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है. बट ये देखिए C6 C7 में यहाँ से डिस्क हर्निएट कर गई है और हर्निएट करके यहाँ पर दबाव डाल रही है. तो रिपोर्ट में मिलेगा आपको हर्निएशन ऑफ C6 एंड C7. ये एमआरआई की रिपोर्ट है. कैसी नॉर्मल स्पाइन कितना स्मूथ होता है, ये देखिए कहीं कोई दबाव नहीं है. दिस इज द पिक्चर ऑफ ए नॉर्मल स्पाइन. लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये नॉर्मल तो रहा नहीं. यहाँ दबाव, यहाँ दबाव, यहाँ दबाव, यहाँ दबाव, इन सारे पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है. दिस इज डिस्क हर्निएशन. यहाँ पर देखिए डिस्क हर्निएशन है. तो दीज आर द रिपोर्ट्स यू विल गेट व्हेन यू विल गो फॉर ए केस ऑफ. मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट आज बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. बस एक तो सबसे बड़ी जरूरी बात है आज के जमाने में, प्रॉपर पोजीशनिंग. ठीक से बैठें, ठीक से उठें, ठीक से काम करें. दीज आर द करेक्ट पोस्चर, दीज आर द रॉन्ग पोस्चर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के जमाने में. बाकी हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर्स हैं, तो उसमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, तकिया कैसा लेना है, लेटना कैसे है, सब कुछ उस पर बहुत डिटेल आज हम लोग बात नहीं कर पाएंगे समय की कमी के चलते. तो फिजियोथेरेपी और सर्जरी, ये 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट में सर्वाइकल कॉलर या ट्रैक्शन और या सर्जरी. थोड़ा सा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें. होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैं क्या बताऊं, इतना विशाल चैप्टर है कि इसको थोड़े से समय में बांध पाना बहुत मुश्किल है. लेकिन some important medicines are Calmia latifolia is very important for a case of cervical spondylosis because it acts on nerves also. तो रेडिकुलोपैथिक पेशेंट्स जो हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका पेन फ्रॉम नेक शूटिंग डाउनवर्ड. पेन फ्रॉम नेक शूटिंग डाउनवर्ड, पेन शिफ्ट रैपिडली, soreness of neck, neuralgic, numbness, touch healing. So this
Calmia latifolia is one of the best medicine when pain comes downward. From the neck, pain comes downward to the arms and fingers. This is the best sign for a Calmia patient. नेक्स्ट इज लैक्नेंटिस, बहुत यूजफुल मेडिसिन है, प्लीज इसको याद रखिएगा प्रैक्टिस लाइफ में। लैक्नेंटिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। बाकी हम लोग देखिए बहुत सारी दवाएं जानते हैं, आर्निका है अगर इंजरी की हिस्ट्री है या पेन बहुत ज्यादा है, हाइपेरिकम है, सिम्फाइटम है, रूटा है, बेलिस्पेरिनिस है, एसिडोक्सेलिक है, देयर आर सो मेनी मेडिसिन, बट स्पेसिफिकली फॉर केस ऑफ cervical spondylitis, don't forget lacnensis, and the best symptom is complete stiffness of neck. कभी कभी तो गर्दन ऐसे अकड़ जाती है, पेशेंट आपके पास ऐसे ही आएगा, देखिए सर ये गर्दन स्टिफ हो गई है, हम लोग फर्स्ट सीजन में रस्ट्रक्सी देते हैं उस केस में या ब्रानिया देते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट लैक्नेंसिस विच इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्टिफनेस ऑफ नेक इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। द किंग ऑफ न्यूरल्जिक पेन, हम सब जानते हैं पेन लाइक इलेक्ट्रिक शॉक is a great keynote for Timisifuga actiaemosa. Pain comes suddenly, goes suddenly, और कभी कभी इसके मेंटल सिम्टम्स, अगर पेन बहुत सीवियर है तो वी कैन सी सम मेंटल सिम्टम्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है पेन कम सडनली, गो सडनली, वॉन्डरिंग पेन, शिफ्टिंग पेन, शार्प लैंसिनेटिंग पेन, ऑल दीज आर सिम्टम्स फॉर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। पेरिस्क्वाड, ये सब देखिए बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छी दवा है, स्पेशली नेक और उसके नीचे अगर दर्द हो, नेक और उसके नीचे दर्द हो, टेंशन, वीकनेस इन मसल्स ऑफ नेक एंड नेक, दिस वर्क्स वंडर्स। इट्स अ वंडरफुल मेडिसिन इफ देयर इज अ सिम्पटम ऑफ स्टिफनेस ऑफ नेक, नेप ऑफ नेक, और उसके पीछे पेशेंट बात गया यहाँ दर्द होता है, ये मेरा कंफर्टेबल एरिया नहीं है, मुझे हमेशा यहाँ दर्द रहता है, कमजोरी सी लगती है, दर्द। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एंड किंग ऑफ ऑल रस्टक्स, पेन, स्टिफनेस, सोर फीलिंग, ओवर स्टिचिंग, ओवर स्ट्रेनिंग, एंड द ग्रेटेस्ट कीनोट एमेलियोरेशन बाय मूवमेंट एंड सॉरी इसमें एग्रावेशन बाय रेस्ट होना चाहिए, गलत आ गया, दिस इज एग्रावेटेड बाय रेस्ट, एमेलियोरेटेड बाय मूवमेंट। So don't forget Rustex in these cases. These are some important. I told you there are so many medicines which we cannot discuss individually today. But yes, some specific keynotes are there which I will share with you. You see, if there is pain is situated only in the nape of neck, ये सब याद रखने की कोशिश करें। The medicines are radium brome, phagopyrum, eupatorium, perth, lacnensis, Felchaury, Chinimum self, Ginkgum pot. These are the medicine when the pain is localized in the nape of neck. Next is, see, very interesting. When the pain goes above from the neck, Eupatorium perth strychnine. When the pain goes, Chinimum self. When the pain goes down from the neck, Medorinum strychnine. इस तरह से याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं हम, और हमेशा काम आएगी प्रैक्टिस लाइफ में ये चीजें। ये जो गाइडेंस है, गर्दन से ऊपर दर्द जाए तो यूपेटोरियम पर्थ, गर्दन से नीचे दर्द जाए पूरे स्पाइन में, देन मेडोरिनम, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन व्हेन देयर इज पेन अलोंग द नर्व, अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम। पेन अबव यूपेटोरियम पर्थ, चाइना सर्फ, पेन डाउन, मेडोरिनम स्ट्रिक्निनम। Now, when the pain radiates laterally from the neck, दोनों साइड में जाएगा तो क्या दवा देंगे? देखिए, if the pain is moving on the left from the neck, if the pain is moving on the neck, hands and arms, the medicine is Calmia latifolia and Perisquare. If the pain goes on the right side, the medicine is Ferrum pick. If the pain goes down along the vertebral column, spinal cord, the medicine is Medorinum. ये लिखा हुआ है, पेन फ्रॉम नेक डाउनवर्ड्स मेडोरिनम,
pain from neck downward, left side calmia and perisquad. Neck downwards, right side serum ticket. So these are a beautiful indication, specific indications of Matra Medica when you want to treat a case of cervical spondylosis. When the pain is localized on the left side, left shoulder, anosmodium, ginkum chrome, chenopodium. These are the three medicines: chenopodium, anosmodium, and ginkum chromatum. If the pain is on the right side, chelidonium, oleum animalis, jugular cinerea. You can see the pain is on the right side. यही होम्योपैथी है, कमाल है. दूसरे साइंस में हम जाते हैं तो जो भी होगा वो दे विल गिव यू ए पेन किलर और ए नर्व टॉनिक. But in homeopathy medicines, if the pain goes down, there is a different medicine. If the pain goes left, there is a different medicine. If the pain goes right, there is a different medicine. So this is the speciality and peculiar feature of homeopathy while treating a case. And these are the medicines which will help you. हम लोग बार बार पढ़ रहे थे कि C4 का कहाँ नर्व का इंसेक्शन है, C5 कहाँ जाता है, C6 कहाँ जाता है, C7 कहाँ जाता है. ये स्पेसिफिक अलग अलग नर्व में पेन होता है. तब क्या दीजिएगा? अगर पेशेंट बोलेगा बस हमको यहीं पर दर्द है तो क्या दीजिएगा? पेशेंट बोलेगा हमको यहीं पर दर्द है, हम समझ रहे हैं उसको C6 में प्रॉब्लम है. ये देखिए, ये कुछ हद तक सॉल्यूशन है. सुपरफिशियल नेक मसल, specific on the muscle, the medicines are Jessimium, Rhodo, and Terex. If the levator scapulae is the muscle, this is the levator scapulae. If the pain is in the levator scapulae, the medicine is Agaricus and Polygonum. This is the trapezius muscle. If the pain is radiating to the trapezius muscle, then the medicines are Bryannia and Polygonum. If there is pain in the deltoid, this is the deltoid muscle, the medicines are Ferrum, Sanguinaria and Cyprinum. ये बहुत peculiar चीजें हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस में बहुत मदद करने वाली हैं कि जब आप जान रहे हैं कि इस मसल पर अगर पेन है तो उसमें क्या दवा देनी है. Particularly indicated for individual muscle. Sternomastoid muscle ये है, इसमें अगर दर्द होगा तो rhomboid में, इंडियम. स्टेर्नोमास्टॉइड मसल्स में यहाँ पर देखिए सुपरफिशियल में एकोनाइट, बेलाडोना, डल्कामारा, यूपेटोरियम, पल्सेटिला. दिस इज द ट्राइसेप्स मसल. ट्राइसेप्स मसल्स में अगर सिर्फ ट्राइसेप्स में पेन हो, देन द मेडिसिन इंडियम. So these are the few indications when we will see that how the medicines are acting on particular muscles. डेल्टॉइड तो बहुत कॉमन है, यहाँ पर तो हम बोलेंगे ये सबको दर्द होता है. पेशेंट जो भी आएगा वो बोलेगा शोल्डर यहाँ पर दर्द है. तो डेल्टॉइड मसल्स में जो दर्द हो, अगर स्पेसिफिकली वहीं है और कहीं नहीं है, then you can think of these medicines. Otherwise, indicated medicine is the best. Mathematic medicines are also there. But you see, spondylitis is a mechanical problem. Mechanical defects है आपके vertebral column में. उसमें कभी-कभी these indications are very helpful if you know the supply of nerves to different areas. If the pain is aggravated by cold, the medicines is Rustux, Calcareophos, Dulcamara, Actia, Nux vomica. This is when the pain is more in the. Now let us see 2-3 more things. We have some time, so we should try to understand some specific things. See, हम लोग बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं तो bulging disc. So let us try to understand what is a bulging disc. डिस्क का बाहर बल्ज होना, डिस्क का हर्निएट होना, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होना, स्पाइंडोलोलिस्थेसिस होना, all these are different diseases, but they produce same kind of pain. तो आपको ये समझना बड़ा जरूरी है कि वो होता क्या है. This is the bulging disc. The intervertebral disc may become deformed and bulge out of the space it normally occupies between the vertebrae. This is the disc.
It is Some bulging people, out. disc bulging is normal, but in consequence of aging or trauma, the intervertebral disc may become excessively bulged. Now this is giving pressure to the nerve. Severe bulging may put This is the pressure on condition spinal cord when or it is spinal called nerves, as causing bulging conditions like disc. spinal stenosis, The sciatica, disc or is pinch bulging disc. outside and is giving pressure on the nerve. Try to make it very clear. Now, disc herniation. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको बहुत मदद करेंगी As the प्रैक्टिस। disc degenerates and breaks down, the पेशेंट inner को cord समझाना भी moves तो। out through the outer portion of the disc. This condition ये is देखिए known as a disc herniation, which puts डिस्क direct pressure हर्निएट on कर the गई, हर्निएट करके वहां दबाव डाल दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको एमआरआई में एक्सरे में पता लगेगा स्पाइंडाइलोलिस्थोसिस। स्पाइंडाइलोलिस्थोसिस व्हाट इज दैट, पढ़ते हैं हम लोग बार बार, ठीक है, समझना जरूरी है। होता क्या है, एक वर्टिब्रा खिसक करके दूसरे वर्टिब्रा में आ जाता है। लेट अस सी। This is a common lumbar spine problem when the disc is unstable and allows the upper vertebral body to slide forward. ये देखिए, ये बॉडी खिसक गई, खिसक के आगे आ गई। देखिए यहाँ पर, दिस इज नॉर्मल, यहाँ पर खिसक के आगे आ जाती है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइंडाइलोलिस्थोसिस। नाउ नेक्स्ट, बोन्स पर हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि होता क्या है कि एज के साथ साथ जैसे जैसे डिजेनरेशन होता है, उस डिजेनरेशन के साथ में बॉडी चाहती है कि हम एक्स्ट्रा कैल्शियम बनाएं। कैल्शियम वहां पर कम हो रहा है, तो वी विश दैट बॉडी शुड मेक मोर एंड मोर कैल्शियम। तो कैल्शियम तो बॉडी बोन में भेजती है बॉडी, लेकिन उस कैल्शियम के चलते कभी कभी एक्स्ट्रा कैल्शियम यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, और वो एक्स्ट्रा कैल्शियम स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व पर दबाव डालने लगता है। दैट कंडीशन इज नोन एज बोन स्पर। ये बहुत कॉमन आपको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। एक्सरे की रिपोर्ट में, एमआरआई की रिपोर्ट में हमेशा आपको मिलेगा कि एक बोनी स्पर है। कैसे होगा वो देखें हम लोग। In response to pressure, rubbing, or stress that continues over a long period of time. There are growths of extra bone on our vertebrae which form as the body tries These to are repair the itself. osteophytes, giving Most pressure on the spurs spine. cause no signs or symptoms. Sometimes back pain or neck pain occur as the facet joints are inflamed and the neck and back muscles become irritated. Spinal bone spurs can pinch the spinal These cord the pressure on the nerve and cause weakness or numbness in and the this arms or cord. legs. अगर ये बोनी स्पर सीधे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर डालता है, देन देयर इज सर्वाइकल माइलोपैथी। तब उसमें दर्द कम होगा, लेकिन वीकनेस बहुत होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, और बहुत तरह की बातें होंगी जो इसमें तकलीफ आपको दे सकती हैं। दीज आर बोनी स्पर। In response to pressure, ये 2-3-4 कंडीशंस जो मैं आपको बताना जा रहा था, हमेशा आपको रिपोर्ट में स्पॉन्डिलाइटिस की जब भी रिपोर्ट आएगी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। बल्जिंग डिस्क क्या है समझिए, डिस्क हर्निएशन क्या है वो अलग चीज है, डिस्क टूट के हर्निएट हो रही है। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन और बोनी स्पर, जहां पर एक्स्ट्रा कैल्शियम फॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर में, वर्टिब्रल कॉलम में, एंड इफ इट गिव्स प्रेशर ऑन स्पाइनल कॉर्ड it will be symptoms of myelopathy, numbness, loss of strength, weakness, staggering gait. और अगर ये ऑस्टियोफाइट डायरेक्ट नर्व पर प्रेशर डालेगा, then there will be severe pain along the nerve. Now एक जो लोअर मोटर नर्व पर जो प्रेशर पड़ने लगता है, तो लोअर मोटर नर्व पर प्रेशर पड़ने से पेशेंट को चलने में बहुत तकलीफ होती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड पर डायरेक्ट प्रेशर है तो देयर इज ए स्टैगरिंग गेट, वॉकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सी, this gait pattern is characterized by quite significant incoordination of the lower limbs, swaying of the body, and high risk for इस तरह का मूवमेंट जब होने लगेगा, दैट इज ए सिम्टम ऑफ इफेक्ट ऑन द लोअर मोटर साइड कॉजिंग स्टैगरिंग गेट। ओकेशनल को एटेक्सिया भी बोलते, लेकिन दिस इज ए स्टैगरिंग। वॉकिंग स्ट्रेट इज वेरी डिफिकल्ट। और आपको पता है कि नहीं
हम लोग तो इसमें फिजियोथेरेपी बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी कीजिए, अपनी दवाएं भी देते हैं, जिसमें कॉस्टिकम है, जेंसीमियम है, प्लम्बमेट है, इस तरह की बहुत सारी दवाएं हैं जो इसमें बहुत सारा हेल्प कर सकती हैं। लेकिन आजकल कभी कभी थोड़ा सा हम लोगों को हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए। तो आजकल चाइना में एक नया थेरेपी निकला है इसका। चाइना बहुत सारी चीजें नई नई निकालता है ना, तो चाइना में एक नई थेरेपी निकली है, उसका नाम है फिजियोडेंसोथेरेपी। इस तरह के पेशेंट्स के लिए जो स्टैगरिंग गेट जिनको होता है, तो चल फिर नहीं पाते हैं, तो उस बड़ी मुश्किल से मैंने वो वीडियो अरेंज किया है, आप देखिए, थोड़ा मुस्कुराइए, खाली बहुत सीरियस होना अच्छी बात नहीं है। तो स्माइल एंड सी द लेटेस्ट इन्वेंशन इन चाइना which is known as physiodansotherapy. This name is given by me of course. अब देखिए हम लोग कैसे एक्सरसाइज करवाते हैं। एक एक्सरसाइज है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर। अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो पूछ सकते। वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर। पीपीटी हटा लीजिए सर, पीपीटी हटा लीजिए सर। डॉक्टर कुरूप। Yes, Purvanth Singh Saab, Sat Sri Akal ji. सत श्री It अकाल was सर। very amazing, excellent session. थैंक Very यू। come Thank again with that such a wonderful, a big salute for you. Thank you very much. थैंक यू। Good, excellent. Come again. Come in English also. Okay, डॉक्टर English. कुलवंत जी, Thank you. कैन रिमूव द ये पीपीटी? हाँ वो हट नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कोई किसी को? डॉक्टर राधा, यू वांट टू स्पीक? डॉक्टर राधा, राधा यू कैन ओपन। डॉक्टर हरिहरन, आई थिंक अनम्यूट योरसेल्फ डॉक्टर हरिहरन। गुड इवनिंग डॉक्टर हरिहरन सर, हाउ आर यू? डॉक्टर हरिहरन, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. See, sir, very wonderful class. I am appreciating you, sir. थैंक यू। Waiting for another such a class. Sir, one of my doubt is that what is the Yes, mayasam behind all these ailments? That is what I want to know. The mayasam behind this. हाँ, basically sir, this disease I have told again and again that this is a mechanical problem. These are the mechanical problems due to there is wear and tear. But initially, when the pain is very severe, neuralgic pains, they are soric in nature. But when there is action on the directly action on the spine, so that it becomes syphilitic. And initial stages, when there is neuralgic pain, there is muscular stiffness, muscle pain, and all radiations are there. That conditions are mostly covered with psora. So the acuteness is there,
and pain on the nerves are there. Sir, that is not my question. Sir, my miasm behind it. See, that is what I want to know, sir. It's a combination of Sora and syphilis, sir. Combination of Sora and syphilis. Sora and syphilis. Yeah, Sora and syphilis, syphilitic miasm. Because degeneration process always is a degenerative thing there. So degeneration is a syphilitic miasm. That is Sora syphilitic. Sora syphilis. Complex. Complex. See, how can we prevent it, sir, earlier? So prevention, as I told in my earlier lecture, that all the topmost doctors in the world have told that death and cervical spondylosis is inevitable. After a certain age, it will happen, but nowadays, in the modern age, the best part is proper posture. In maximum of the cases, it is happening, it is there due to the bad posture. Either we are in work, either we are at home, either we are in mobile, either we are in computer working, either we are in doctors. We never take a proper posture, and gradually in the long run, that causes damages. Plus exercise, walking, physiotherapy. These are the things which will prevent. I have not gone to the physiotherapy part because of lack of time, but physiotherapy sessions are very helpful. Yoga exercises are very helpful to prevent this. One of the best measures are yoga exercises. The neck exercises, the normal neck exercises, flexion, extension, rotation like this. These should be a part of our routine life, day-to-day life, so that we can prevent further damage, if any, to the spinal cord or vertebral column. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I think Sahani sir will be best positioned to explain the mathematic concept of these kind of things. What you say, sir? Kindly repeat, sir. What is the miasm? Dr. Hariharan was asking, what is the basic miasm behind this kind of a problem? सर माइंड के विषय में बहुत अच्छा आपने आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। देखिए, कोई भी माइंड एक लिंकिंग है, एक स्टेजेस को इंडिकेट करता है, और जैसा आपके प्रेजेंटेशन से भी हम लोग देख रहे हैं कि आपके जो डिजीज जो होते हैं तो डिफरेंट स्टेजेज में आते हैं, है ना। अगर बिगिनिंग स्टेज है, जैसे माइंड को हमको ऐसे समझना चाहिए, जैसे अगर वो काफी ये इरिटेशंस है या जस्ट इचिंग माने स्क्रैचिंग पॉइंट पर है, तो दैट पॉइंट इज द सोरिक पॉइंट। हाँ, देन डेवलपमेंटल स्टेज में जाता है, उसका विकास होता है, बढ़ता है, तो उसको हम लोग साइकोटिक लेवल पर ले आते हैं, और जब डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू होता है तो आपका सिफिलिटिक होता है। और कभी कभी क्या होता है कि दोनों तीनों चीज सब मिक्स होकर के हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि सोरिक और सिफिलिटिक दोनों है, तो पेशेंट आपके पास में डिफरेंट स्टेजेज में तो आएंगे ही। अगर प्राइमरी स्टेज में करीब करीब हम लोग होम्योपैथ के पास में तो आता है नहीं, अगर आता है तो बहुत अच्छा है। अगर प्राइमरी स्टेज में आ गया तो हम लोग को ध्यान में देना चाहिए कि वो कहाँ पर है। एक चीज और ध्यान में देना चाहिए, जब हम लोग माइंड का जिक्र करते हैं तो इसको मेडिसिन, टाइप ऑफ द मेडिसिन पर जो हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं, टाइप कौन सा मेडिसिन हमारा इसमें इस्तेमाल करें, तो आपके जो टोटलिटी आपने जो मेडिसिन जैसे बताया, और आपका मैं आज जो प्रेजेंटेशन आपका बड़ा ध्यान से देख रहा था, और प्रेजेंट सिलेबस जो बना है रिपोर्टरी का, आप बच्चों को बताया गया है एनाटॉमिकल पोजीशंस के, आपके इतना अच्छा एनाटॉमी से मेडिसिन को रिलेट किया है। ये आपको अभी नया सिलेबस में बहुत दिन के बाद में लोगों ने इंक्लूड किया है। ये आपका जो अभी आया है वो बहुत दिन के बाद में आया है। तो ये जो आपका थीम बन रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया थीम है, और ये थीम जो है तो हम लोगों को आगे चल करके काफी बताएगा। और ये एनाटॉमिकल थीम जानने से, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप ऑफ द डिजीज,
आज आपका जो बहुत सारे स्लाइड्स थे, तो उसमें बहुत सारे स्लाइड्स में, मैक्सिमम स्लाइड्स में आप इतना अच्छा पॉइंट पर बताया कि यहाँ पर ये है तो ये मेडिसिन है, यहाँ पर है ये मेडिसिन है, ये फैंटास्टिक है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ करता है। इस तरह का अंडरस्टैंडिंग हम अगर बच्चों में ले आए तो कॉन्फिडेंस जो है तो प्रिस्क्राइबिंग में बढ़ जाता है। तो हम और एनाटॉमी के हिसाब से भी हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन जो है तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक हो गया। दूसरा हो गया कि आपने जो ये लिंक किया है डायरेक्ट, अगर हम स्टेप पर आते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल पोजीशन पर आ जाते हैं और स्ट्रक्चरल डैमेज जहां दिखलाई पड़ता है तो उसको हम लोग को सोचना चाहिए या हम लोग का सिप्लिटिक की ओर जा रहा है, डिजीज जनरेट कर रहा है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, माने ब्रह्मा मतलब कि टू फॉर्म, क्रिएट। जब डिजीज डेवलपिंग स्टेज में आ रहा है, दैट इज द सोरिक स्टेज। फिर उसका जब मेंटेनेंस स्टेज में आ जाता है, दैट इज द साइकोटिक स्टेज। और जब उसका डिक्लाइनिंग होता है ना, जैसे कि हम लोग कहते हैं बचपन है, तो बचपन क्या है, बचपन में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इस समय में जो मैक्सिमम सिम्टम्स आपको सोरिक मिलेंगे। और जो बच्चे अगर बचपन में ही आपको सर्वाइकल डेवलप कर रहा है तो हमको ये सोचना चाहिए इट इज नॉट ए सोरिक, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टेज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सो पेशेंट जो है सो सिप्लिटिक स्टेज से जन्म लिया है। ये जेनेटिक चेंजेस के साथ में आया है। ये बहुत ध्यान में देना चाहिए किस स्टेज में कौन सा डिजीज आ रहा है, लाइफ के किस सीजन में समय में आ रहा है, ये हम लोगों को ध्यान में देंगे तो हम लोग, और मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मेडिसिन तो अपने आप सामने में रिफ्लेक्ट करने लगेगा आप स्टेज को। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि एक बच्चे को जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, 10 साल का बच्चा उसको है, और उसको आप सोचेंगे कि हम लोग इसको कुछ बच्चे वाला अति में चलेंगे तो वहां पर तुमको उसको बुढ़ापा, क्योंकि वो बचपन में ही बूढ़ा हो गया है ना, वो बचपन में ही बूढ़ा हो रहा है। तो इसको हम लोग को सोचना चाहिए और ये हम लोगों के लिए होगा कि पेशेंट के लाइफ सिचुएशंस ही इंडिकेट करेगा कि उसको कौन सा साइकोटिक स्टेज है, सिप्लिटिक स्टेज है, सोरिक स्टेज है। लेकिन 3 बात को आप खाली ध्यान में रखेंगे तो आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं। पहला कि वो डेवलपिंग स्टेज में है, वो ग्रो हो रहा है, जैसे कहते हैं ना स्क्रैच हो रहा है। डॉक्टर हेनीमैन ने सोरा का नाम क्यों दिया, नाउ इट इज स्क्रैचिंग, शुरू हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा साइकोटिक, नाउ इट इज ट्राइंग टू अपना पैर जमाने का कोशिश कर रहा है। जब वो एस्टैब्लिश हो जाता है, जब तक हम लोग उसके बाद में क्या होता है, उसका अंत होता है। तो कांस्टेंट चेंजिंग प्रोसेस लाइफ का है, ये कांस्टेंट चेंजिंग प्रोसेस इज लिंक्ड विद द सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। और डॉक्टर हेनीमैन इसी को क्या होता है कि बहुत से पेशेंट को हम लोग लाइफ सिचुएशन से नहीं जोड़ते हैं, उसके पास्ट हिस्ट्री के साथ में नहीं जोड़ते हैं। तो डॉक्टर हेनीमैन ने इसको समझाने के लिए उन्होंने इस बात को ऐड किया है। मेरा जो समझ में आता है, डॉक्टर हेनीमैन इसी बात को जोड़ने के लिए उन्होंने सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस का, ताकि बहुत सारा लोग कहते हैं कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के विषय में, माइल्ड के विषय में उन्होंने 12 साल के बाद में सोचा। तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल उनका अनुभव है कि किस स्टेज में किस समय में रोग है और उसको क्या दवा देनी चाहिए, इस पर ध्यान रखने का जरूरत है। यही हम लोगों का, मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में यही है। और ये आपके लिए तो निश्चित रूप से मैं डॉक्टर कुलवंत जी, मैं कहूँगा कि आपने इतना अच्छा आज के दिन में इस को किया है। आपके हर एक लेक्चर में जो एनाटॉमिकल अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप आते हैं, वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों को इसको सिलेबस में, जो हम लोग भी, आपको याद होगा कि हम लोग भी इसको सोचे थे कि इसको करें, लेकिन क्योंकि हम लोग का तो समय, हम लोग भी एक सिप्लिटिक स्टेज से पास कर गए और हम लोग अब वहां से हट गए हैं। लेकिन नया आने वाला सीजन जो है, सेशन है, जो ये सेंट्रल काउंसिल, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, वो इसको बहुत अच्छे से इसको ला रहा है। तो इसके साथ में मैं आपको धन्यवाद देते हैं। फिर से आप आइए, दोबारा आइए, और हम लोगों का सेशन समाप्त होता है।
डॉक्टर धनेश जी मुस्कुरा रहे हैं, सामने इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का. So now the mic is handed over to Dr. Dhanesh to take over English session, and goodbye to the सभी को अलविदा. हिंदी सेशन को कल फिर मिलेंगे, और जो लोग अभी सुनना चाहते हैं वो आपको कंटिन्यू करें इंग्लिश सेशन में, और सुनना चाहिए क्योंकि पढ़ने का समय है, पढ़ना अभी अच्छा आते हैं. तो नाउ द सेशन गोज टू डॉक्टर Dhanesh sir. Thank you, Sahani sir and Kulun sir. Thank you all. Today, the 1142nd day of uninterrupted webinar from International Forum for Promoting Homeopathy. And as you all know, we are having 3 sessions. So the first session will begins at 7 p.m. in Hindi, and from 8 we have the international session in English, and from 9 p.m. onwards a local language session in Malayalam. And this is what we are doing for the last so many days. And as you all know, today our guest is Dr. JAVED from Pakistan, another legend from Pakistan, and he has presented so many presentations in our forum. Always a big fan of homeopathy from the very beginning, and he has been doing wonderful job. He is a mentor to many of the homeopathic doctors all over the world, and he is doing lot of work for homeopathy. He has completed BHMS, BSc in clinical pathology, and MPhil in physiology, and is a member of National Council for Homeopathy, chairman of Professional Development Program of Homeopathy of Government of Pakistan, and many years of he has many years of teaching experience, and a person exploring the works in homeopathy. And let us invite Dr. JAVED AKTHER for a presentation on case of a polycystic kidney treated by single homeopathic remedy. Always a person believes in homeopathy 100% in with the single remedy prescription, and shows he has treated so many chronic illness with this kind of single remedy treatment, and always repertorizing cases and find out the best suitable remedy, and always to the correct potency to bring the result in the shortest possible time. And let us invite Dr. JAVED AKTHER sir to this floor, and welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, Ji. Thank you. Good evening, and all the homeopathic homeopathic well-wishers. I'm really grateful to give me an opportunity to present a case. Today, I'm going to present a case. Basically, this case is very rare case. Is cured even healing palliation in homeopathic as well as the allopathic science. However, it was the management in allopathic science. The case is a PKD, polycystic kidney disease. This is a basically case, and it is a very important case in the aspects of this. Thank you, sir. You introduced myself. And now I'm going to present the case. I'm coming to the case. Basically, why I should choose such case, because this case is very important in aspects of this. That case was not normally, it was mentioned in any article over there. So it was selected because it is a very difficult case, and it's difficult to treat in homeopathy and as well as in allopathy. It was only management is over there. Okay, sir. Thank you, sir. Now I'm going to just what is the polycystic kidney disease? Basically, polycystic kidney disease, hopelessly incurable disorder, and the dustbin for careers in academic medicine. The polycystic kidney
Yes, sir. Please unmute, sir. There's some network problem. Now you can hear, sir? Yes. Now screen, everything is fine, sir. Hello? Yes. Everything fine, sir. Hello? Can you hear me, sir? We can see the screen Okay, sharing, thank you, sir. You can continue, sir. Thank you. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, please. In the patient with polycystic kidney disease, PKD is a kidney contains a triple fluid filled cyst, although the other organs may also be affected. Polycystic kidney disease may be hereditary or acquired. The major inherited types are autosomal dominant and autosomal recessive. Autosomal dominant polycystic kidney disease is caused by the least 2 and possibly 3 genes located on the separate chromosome, while ADPKD is due to 14 kb transcript in a duplicated region on the short arm of chromosome 16, very near the alpha globin gene cluster and the gene for neurosis. Basically, it was the location of the gene. ADPKD2 has been assigned to the long arm of chromosome 4. ARPKD is due to mutated gene on both copies of long arm of chromosome 6. Cysts originate in the renal tubules. Proliferation of tubules epithelial cells modulated by endocrine, paracrine, and autocrine factors is a means. In addition, fluid that is abnormally accumulated within the cyst is derived from glomerular filtrate and to greater extent by transepithelial fluid secretion. The cyst developed primarily in conflicting ducts because of failure in the maturation process. Early complication include Porter syndrome, excessive size of the kidney, causing respiratory dysfunctioning, hypertension, and renal insufficiency. Hepatic fibrosis is an associated external problem that results in significantly morbidity in young children and adolescents. Treatment includes supportive care, dialysis, and renal transplantation. Acquired cysts, solitary simples are commonplace in older person. Multiple cysts may be seen in association with potassium deficiency, congenital metabolic disease, and toxic renal injury. These are the problems. You can see it was the this ADPKD. Here is the autosomal dominant here, and autosomal recessive inside and outside of the kidney. You can see cyst inside, that is autosomal recessive polycystic kidney disease. These are the polycystic kidney disease. You can see the cyst everywhere. It's a picture of the polycystic kidney disease. Now I'm going to the case. What is the case basically? How we can see the patients? Basically, one thing I'm going to tell here. In homeopathy, there are different methodologies to access the patient. So I have used here one is the method, that is a cycle protocol, and you can use whatever the methodology, but the objective is to reach the similar medicine. So here I have used the mental cycle protocol. This is the patient history.
The patient basically, it was the 46-year age patient. During Ramadan, this is a patient version. I'm telling you what is the patient version when he was came to hear me for their present their case. Patient telling me, during Ramadan, I felt pain in my back toward left region. I took Rustox 200 and felt little bit better. Then I took a dose of same medicine in 6 potency. Pain traveled to the kidney. There is a started blood through urination. Then on somebody advice, I took Lexis 30, which become very dangerous, and I got fever. I got laboratory test, and they told that your kidney have been damaged completely, and in other words, you can say that your kidneys are failed. To know about that, and I think that basically, as you know, when you are taking the case, it is a language. It may be in befit. Basically, language is a befitting manners. So how the patient start their onset of the case, it was basically this patient is also a homeopathic doctor, and he knows about this, and he start from this side of things. Then it is due to this is the name of the Yasser Arafat patient name. Bearded man looking very serious while talking and answering. Is a very serious man notion. Answering is very straightforward. Kidney stone, kidney enlarged, liver cyst, told in a very serious face reading. Then it is due to the reason I took medicine on They're muted. Everything fine, sir. Okay, sir. Now it's clear, sir? Yes, yes, clear, sir. Hello. It is Yes, due to sir. reason I took medicine. All of a sudden, I felt weakness of high level, but now I am somewhat better. Okay, this was the patient. Basically, it was a patient's version. Direct, what is the version during the case taking? Exactly, I have mentioned here. And doctor, what is the change after taking medicine? Patient improvement in pain, hunger is now lesser or compared to previous days. Thirst is almost nil. However, weakness is there. During weakness, what to do you and what to want to do? I prefer to lay down, but after all, how much do I rest because I am tired due to lying on bed? I feel exhausted while going to upstairs. Doctor, overall, what do you feel regarding overall? I'm feeling good. I don't have fever now. I don't have a pain, etc. Doctor, you once talked about some phobia. What is that about? Yes, I have a height phobia. Apart from that, I'm afraid of ghosts. Once I was alone in my room and was feeling sleepy, so I decided to watch some Indian movies. Incidentally, I played a horror movie. All of a sudden, I felt that someone threw a Pepsi bottle which struck against my ear, and I was frightened. Then I forgot to switch off the TV, and instead I pulled up the concern wire from the plug and suddenly jumped out of my bed and went out of my room.
And in the morning, I searched for a bottle but could not find it. Factually speaking, if you come to home and pay regards to someone home, and if nobody is there at home to pay beg your regard, but all of a sudden, surprisingly, you hear is an unknown voice, definitely you will be astonished to think of the home did you hear the voice from. What date? That is nothing but some ghost maybe present at home. I am also fearful of earthquake. I feel it badly and afraid of fall building, especially my house. I always look afterward toward the collapsing of building during the earthquake. I'm afraid of it. Doctor, I came to know that yesterday you was very happy. What about your anger? Sir, don't ask me about my anger. It is the peak, specifically when I demand something and it's delayed for whatever the reason. For example, if I ask my wife a glass of water and she busy in a work and she delayed it for a few minutes, that I can tolerate anymore. I require things then. There is at the time I ordered, otherwise I don't accept. Even if my mom did not provide the things that I demand, didn't accept, I asked, I will be hyper and rude, disregard a relation. What else? Whatever there is a wind blowing, whether is it storm or heavy raining, I always fear that there might not become earthquake. When I walk briskly, even in winter, I feel as a piercing needle and feel sweating heavily. Doctor, why it is so and how long it's happening? I don't know why it is so, but I am facing this problem since 2003 because it was diagnosed in this year. Who all are there in your family? Many are there. What do you mean by many? My parents, my brothers, sisters, and wives, and wife. In 2003, what specifically happened? Nothing special. What the problem due to this? Weakness, can walk, anger, high level. Sometimes I become violent but when I am angry at anyone, I never talk to him. Although it's repent myself, thoughts become in mine. I can jokes with others, but if someone else cut jokes with me, I never tolerate it. If I got to someone to see him and he is busy and don't attend, I become very hyper in myself and start avoiding him in future. I abuse other also in common for me. What do you think about responsibility at home? I have had almost 14% at home after death of my father in 1998. All the came to shoulders. I took all responsibility from food to education and marriage of my younger brothers and sisters, all the way in the absence of my father, but they didn't respond well and took it very common way. You can well imagine that in my house, almost 50 kg ghee cooking oil and utilities in the month. Before about 1.5, I have been talking all of the finances, but they say it is a normal thing. Being elderly, it was responsibility. Actually speaking, no one can compare responsibility and problem with me. I have faced financial crisis, but fulfilled that is a responsible man. I have been tensed due to these crises. God will give me a reward. What about your sleep? It's okay. Any fear? Yes, I am afraid of earthquake. Once I'm taking breakfast, suddenly earthquake appears and two which buildings were collapsing or whatever. Actually, one thing I'm going to tell you here. Basically, this is the lengthy version of the patient. And what things you have to see in patients. Now I'm coming to that point. It was basically this patient visited to me 1 year before. And 3 months I have given the
treatment, but it was not responded. And after that, I took the re-case taking, and after that, patient was not responded, and 3 months that run. And then again, I took the re-case taking of the patients. What was the crux of the case after the whole negotiation and whole case taking, and what was the important factors, and which to with the patient, with the very important for the in the sickness, during sickness, what the patient responded. And you can say I have to mention here that of the patient, and but such fatal case, and if the patient repeats some things and fears, afraid, these are the very important things. The patient mentioned me that doctor, I am afraid, I am anxiety, I am a tension that this medicine may not cause any harm. Repeatedly patient was saying. I told him, why you are saying such things? Why you see this medicine? Patient told me that I took such type of the medicine and it will cause harm to me. And doctor, he told me that doctor, you have to be careful because these medicine are most of the medicine are I have taken being homeopathic doctor, and most of the doctors told me that you can take this medicine, and this is a basically very important version for me. And when I prescribed the medicine, the patient was very over concerned over there. So I took a rubric here, prejudice traditions. I took the here rubric, prejudice to traditions. And why I took such rubric? Because it was the mindset of the patient, as was previously known. He known it. The patient is a prejudice. He told me that I know it will happen. It. So first rubric I took the prejudice to traditions. So I'm going to tell you here a rubric which was taken here. And this was my observation. Patient was extreme fear and full of fear as he visited late hours at night after an influence someone told about me. Patient told me he is severe apprehension to go hospital or any doctor. This was the apprehension and was fearful. He does not like to go to the hospital, even doctors, even not laboratory, and it was a severe apprehension. Number one, he don't want to see the reports, and even he don't want to see the reports. I asked him, why you are not seeing the reports? Patient told me, basically, it was the apprehension and fear of the patient. And then want to see the reports about their suffering. Patient himself, as a doctor, he knows the depth of the disease. Instead of this, does not like to die in such a fatal end of disease. And he was also afraid of such disease. He consciously observing their condition and severe tension about he does not like to go procedures. Basically, definitely, you know it. What is in allopathy responded to homeopathically? Then you have to go over there. There is an operation, there is surgery, and like that. The patient. This was my observation across of the patient's version, and then I have took the such a rubric over here. Acha. In another version, most important patient was mentioned that he knows about medicine
and took these medicine on and aggravate me, he often exaggerating their problem. This is also important thing. When he was telling me their problems, he was too much exaggerating issues. During case taking, patient was to entertain themselves, to exchange information, to vent emotion, and to maintain social order. यानी गप्पे बहुत लगाता था. ये गप्पे एक तो काफी टॉकटिव होता है, लोकोसिटी होता है, लेकिन ये was अपने issues and all these things was sharing me and information and like that, and social issues he was sharing to me. Ideal talk and rumors, especially about the personal or private affairs of others. He takes great pleasure and interest in consuming good food and drink. He also खाने पीने का बड़ा शौकीन, the mutton, meat, tikka, light like that. Even instead, this was a very important. It was my observation to whole of the case, because the case was too much lengthy, and I took the apprehension, fears, and a state of mind, and I did not took those things which are the physical related disorders, and I then here. So analysis chart: fear ascending up, fear hospital going, fear suffering up, fear death of fatal disease, fatal end of disease, fear observed her condition being, fear oppression of each, anxiety fear with, disease fear with, fear consumption. What is the meaning of consumption? Consumption means the wasting disease. This disease is basically a wasting. So the person knows that the disease is wasting. Therefore, it was a great apprehension to the patient. Anxiety dead with feeling. And another rubrics are fear dark in, fear disease about, fear horrible after hearing, horrible things after hearing, anticipation, dentist, physician. The meaning of this anticipation, dentist, physician, going to very dentist, the person who doctor of the dentistry. Basically, these are the you can say what is the teeth in metaphorically. Teeth is the bodyguards. When you engulf it, these are the bodyguards. The person who is expert in these, the leader of this. Dentist physician means the physician who knows the reports. When the patient goes to the laboratory, he was very interested in what will happening over there, and what will he does not like to, even when the reports are coming in the mobile or whatever, he does not like to see it. Just he closed their eyes, and he closed their eyes. Even he went to when he visited to the laboratory, and the reception will give the report. He don't want to see it, but will just like it, just doing like that. It was very beautiful symptoms of the patient, and in the laboratory, he told me actually what is happening. The report is coming. He don't want to see it. Just the reports. So he doesn't like to anticipate, and the dentist and physician to going to. So I rubric here: fear bad news of hearing, fear the dentist and the physician before going to. And also the basically delusion in relation about to think delusion things, and the patient immediately was impressed, and then he visited to me. Magnetized. What is the meaning of impression? What is the difference between magnetized and impressionable? Magnetized means the magnetic when attracted. Someone told him the doctor is too much competent. He asked to the person where he's living. I am going to immediately at night. He visited to me. So the apartment and visited to me. And then these are the prejudice. News made shot from her service
Here is stories, here the rubric stories, prideful and sad news movies. Government. What is the government? Government means the person who like to eat spicy food. Going to directly go to the chart of this crux of this symptoms. I took the Yes, sir. sorry, I'm sorry, I don't know before or it was excellent working. Now suddenly it's happening over there. Sir, No problem, sir. So- You can go ahead with your presentation, sir. actually, sir, a patient was coming to when he was visited to me, and they told me that he was changing. He asked why you are change name, because whether he was very suspicious. They may not, and basically he was very doubtful about the labs findings, labs persons. They may not some going to change my name, and this was a state of the mind of the patient, very suspicious. And I took all these symptoms. So the remedy comes Kilcaria Carb. Next, I'm going to tell you. And after that, even then, the remedy. And why I visited to the home, I must confirm the patients. Is it Kilcaria Carb or not? Because it is a constitutional medicine and constitutional problem. It is a chronic problem, and it is not a problem of the acute phase. So I visited to the patient's home. And when I visited the patient's home, one thing I'm going to tell here, very important thing. And prejudice. He was talking about their ancestors. He was following their ancestors, and he was very all the traditions of their ancestors. He was following, and he was another thing which is very important for me, which I've seen here. That is the one thing I'm going to hear. Patient was, if you see the Kilcaria Carb patient, always see the front page of the books, title of the books, and he was describing everything. This is the mindset of the Kilcaria Carb. He knows everything. This is the mindset of the patient. And always he was very hospitality over there. It was, I have seen by my personal observation. Then I have selected the Kilcaria Carb. Now you can see what is the, you can say, excellent result over there. I have given the Kilcaria Carb 6 centimeter scale. Carb 6 centimeter scale. And what was the finding over there? And what is the result over there? It was the patient visited 2023, and it was previous June. So at that time, the creatinine of the patient was 10.64, and GFR, glomerular filtration rate, was 6. Okay, so after it was the 26th June. Now you can see it, a report of the 5 August 2023. In June, July, 1 month, and 1 month, and you can say it was 9 days. The creatinine comes down to 6.0, and glomerular filtration rate is 11. Then again, 17th September,
The creatinine is 6.0. It was about 6.5, now it's 6.0. It was stable. The GFR is 11. Another report is the 30th September. And after that, what was the ultrasound for radiologist who did the ultrasound? Sir, you are here, apna Dr. Dr. Ali Bukhari. I request to Dr. Ali Bukhari, because can you send me the message and you can this was the finding of this, and you can see what was the change in ultrasound after date at 30th September, and in June, and after date in the 5 months, July, August, September, October, and last 30th September. What was the change in ultrasound? The basic findings of the ultrasound, reviving of the parenchymal changes. This was a very important point. Reviving of the parenchymal changes. It means patient is improving, going to be right direction. Number one. Number two, another change was there in ultrasound. It was there was before this, it was calculus. All the calculus was removed in these 3-4 months, and contours was normal. It was regular contours, and cyst sizes are going to be decreases. These are the I got the result of this after the 4-month treatment. And I have given a very few doses, and then I have to wait over there. What first I given the 6 centimal scale, number 1, in diluted water. Patient was very sensitized to the medicine, and I have given in a water in the 2 glass. I have given the diluted water, 2 glass of water. 1 glass I placed of medicine, 3 or 4 drops. Then second glass, I told the patient to take in second glass. So this was the dose of the patient, and it was a huge gap between these doses. Then you can see the result after the change of this criteria of 6, and ultrasound is a negligible change, but over there. It reviving over the parenchymal changes. Number 1. Second, number the creatinine. Why creatinine is coming down? Being technically, when you see the creatinine, basically, as you know, the kidney is not working, renal is not working. It means it is having a space, the pressure over the cyst over there in the nephrons, and it was pressure over there, physically pressure over there, and kidney does not work over there. After the giving the medicine, it means the pressure is releasing. The pressure of the cyst is coming down, and then the kidney is going to be doing the function. It's not a palliative, it is a curative phase. So result of the creatinine is stable for the, you can say, after the 1 month, and then second month, third month, it was down about to half. This was a result of the criteria cup, and this is the case. The patient doctor. Now you can hear Dr. Yasser Ifph is here with me. Dr. Yasser Ifph, are you here? Patient is also here. You can listen his own language, what he's saying and what he's telling, because it's a fantastic. Dr. Yasser, please raise your hand so that we can hello. Thank you. Yeah. Where is your hand? Dr. Yasser Ifph. Yasser. Yasser Ifph. I shall search it. Sir. Just Dr. Yasser Ifph, you are here? And no, sir. No, just Zoom. Not at join, sir. No, not at join.
just a minute. And Maybe Dr. Ali, are there, Dr. Ali Bukhari, sir. He's a sonologist. Dr. Ali Bukhari, you are there? Dr. Bukhari. Dr. Bukhari. No. Not, sir. Okay. Both of them. Okay, no problem. No problem. You can ask any question here. This is my case is finished here. Yes. The case is really an unbelievable one because these conditions are supposed to be surgical and allopathically they manage in a different way. With sometimes they may ask for a kidney transplant like that. But even in those conditions, homeopathy works in a beautiful way. This is what Dr. JAVED from Pakistan has shown. And the symptoms he took according with the patient's words itself really was exciting one because all the symptoms then choosing the right rubric and finding a remedy that is calcaria because of this person who is always as doctor has pointed out that once you repertorize the case and then reaching the right remedy and then make sure that the medicine is exactly similar to the patient in front of you. This is what sir's advice in this session. And unfortunately, due to some technical problem, we were unable to hear some part of it, and we lost the flow of this presentation. A big case, but still we lost some of a big part of this. Anyway, Dr. Naveed is already there, is about to speak. Yes, Doctor, welcome to our forum. Please unmute. Good evening, all honorable members of Ifph. Thank you, Dr. Danesh, and especially today guest of honor, Dr. JAVED AKTHER, who presented a very beautiful case here. No doubt, sir, it was not an easy case, like a butter cake. Very complicated case. And Dr. Yasser Arafat already used a lot of the medicines. And what are the common medicine like use, like vesicaria, morphinium, berberis, L-serum, alfalfa, and so on. But it was Dr. JAVED, after very keen observation, who made it possible to select the right simulum. And very astonishing that how calcarea carb work. And the Dr. Yasser Arafat was fully satisfied that now the medicine is going in very right directions. Who was always complaining, I am feeling the weakness. I have my urine is not going well. Fear of ascites, everything, and lot of fears, so on. But as the calcarea carb gone, what was the follow-up next day? He was very, very satisfied. And he said, Doctor, this medicine. Actually, Dr. Naveed was there with all the during case taking. Dr. Naveed was with me. Yes. Therefore, Naveed knows all these things. Yes. All the case taking in the presence of Dr. Naveed. Exactly. So it is a calcarea carb has a magic effect. Magic. At the night, that medicine was given, and in the morning. Bukhari sir, Dr. Naveed, that's wait. Yes, sorry. Yes, Dr. Ali Bukhari is present now, and this is Muhammad Bukhari. Sir, his audio is not connected, sir. Please ask. Okay, audio. Please ask. Dr. Bukhari. Please ask. Please, audio. Okay, sir. Please ask him to leave and join. His audio is not connected. Dr.
Bukhari, your audio is not listening. Kindly apni audio connect karen, Dr. Ali Bukhari, please. Dr. Ali Bukhari sir, please. Naveed, you continue, just I'll call him, please. Okay. So very magic effect of calcareous car on that patients. Step by step, all the symptoms gone, and the patient was very hesitant to go for the medical test, lab test. After a week, sir has advised him to use the medicine that was on the placebo for 1 week, and after that, go for the lab observation. But he was hesitant to take it because he said that I'm going well. Maybe my test is not good. I encourage him that please go for the test so we see in which direction our medicine is gone. And when he went for the test, the result was creatinine decreased from nearly 11 reduced to 6 point something. And he was shocked, very happy that I am so gone well. I can't imagine that calcareous car will work so hard, works at this level. So it is the magic of the homeopathy. But remember, before the system, before the homeopathy, yes, please. Yasser, Dr. Yasser, the patient is herself is present here. Dr. Yasser, please raise your hand and on the audio. But this is Yasser. Qazi Yasser, please. अपना हाथ खड़ा करें, raise your hand. Qazi Yasser name. Qazi. हाथ खड़ा करें. The word is Qazi is written. Qazi Bhai. Raise your hand, Qazi Bhai. Yes. Please unmute your hand. Please hand you. Yes. Unmute. Speak. Qazi Bhai. Yes, sir. We can hear. Please talk. Please talk. अपना follow up दें आप. कैसा Qazi Bhai, just okay. Qazi Bhai, whatever you tell, and tell your own language, I can interpret it. Qazi साहब, आप बोले अपनी ज़बान में बोलना चाहते. Qazi साहब, आप अपनी ज़बान में बोलें जो बोलना चाहते हैं, बोले आपकी ऑडियो, इनकी ऑडियो ऑन करें जी, प्लीज. Qazi Bhai, please on their audio. Muted, sir. Unmute. Sir, muted, sir. Please unmute. Unmute. Qazi साहब, अपनी म्यूट अनम्यूट करें, अपनी ऑडियो को अनम्यूट. Yes, please. Hello. Yes. जी, आवाज आ रही है, please. Yes, sir. Qazi साहब बोले जी. अब आपकी तबीयत कैसी है, क्या अपने इनपुट दें प्लीज. आपका पुलिस. Alhamdulillah, sir, much better. Okay. Polycystic kidney disease since 2003. Okay. जी बताइए. calcareous car JAVED sir give. Alhamdulillah, much better. अब आप कैसा महसूस कर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आप क्या चेंज महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने चेंज क्या महसूस किया? नॉर्मल हूँ बिल्कुल. ठीक है. आपकी यूरिन इनपुट आउटपुट. देखिए सर, बेसिकली व्हाई आई एम गोइंग टू आस्क such basically it is an encouragement for the homeopathy and as well as for the whole system. The homeopathic medicine, as you know, this all the system are not responding. Only palliative treatment is over there. Management is there in allopathic system, and kidney transplant is there, but no healing with the medicine. This is a excellent response of the calcareous car. Dr. Bukhari, can you hear? Dr. Bukhari? Dr. Bukhari, can you hear? Sir, I think voice. Dr. Bukhari's audio is not connected, sir. Not connected. I think. Okay, not audio is there. Dr. Bukhari. So I think this is the response best, sir, please. Yes, sir. It's really a very good support you got from the
patient himself. And now I invite Dr. Bob Lim from Malaysia to say vote of thanks. And tomorrow we will have a session from Dr. Ibrahim Usman, doctor from Malaysia, as the guest. And tomorrow he will be presenting a paper on a homeopathic approach on dermatological cases. He's a professor from Malaysia. And now it is up to Dr. Bob Lim to say a vote of thanks. Sir, welcome, please. Okay, thank you, Dr. Danesh. Thank you for the wonderful presentation by Dr. JAVED AKTHER from Pakistan. And on behalf of IFPH, we very welcome and appreciate your sharing all the way from Pakistan. And actually, I'm from Malaysia. So that was a very good presentation, and you cover only on the mind rubrics, and you come out with the Calcarea cup as the single remedy for your treatment. So on behalf of the IFPH community, I would like to say 1,000 thanks to you and a word of gratitude for sharing your presentation tonight. And we welcome you to share in the near future. Thank you. I hand over to Dr. Danesh to continue the session. Thank you. Thank you. Yes. AKTHER sir, want to say anything more? Assalamu alaikum, sir. Good evening, sir. Sir, Honorable Sir, Dr. JAVED AKTHER, great mentor of Segal method. Sir, very beautiful case in which, sir, you are trying first attempt, second attempt, and third attempt, sir, find beautiful, correct remedy for non-curable disease, polycystic kidneys. This is, I many times see in different books the treatment of polycystic kidney, but I never satisfied. And today I see such a beautiful case of polycystic kidney, and which curable, and a patient of Dr. Yasser Arafat also share his views, and he says that I am okay. Thank you, sir. Once again, I appreciate you and appreciate the forum of IFPH, which promote homeopathy today. Thank you, sir. Thank you. So with that, we come to the end of the day 1142 here, and we are all thankful to doctors from Pakistan also for joining this session, and people from all over the world. Thank you all once again. Good night. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Now it is up to Dr. Hibbert to continue the session. Thank you. Thank you. Dr. Shaila is there. Dr. Yes. Shaila is there. Yes, I can make that. Yes, Dr. Shaila, please continue the session. Yes, please unmute. Doctor. Start ചെയ്തോ? തുടങ്ങിയോ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ 1142 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മലയാളം പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് മലയാളം സെക്ഷനിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തുന്ന അതിഥി ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണനാണ്. സാറിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. സാറിനോടൊപ്പം CMO ആയിട്ടും സാറ് DMO ആയിരുന്നപ്പോഴും പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾ, ഏകദേശം 11 വർഷത്തോളം ഞാൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാർ എന്നെ ഓർക്കുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിനെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സാറിന്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഈ സെക്ഷനിലേക്ക്
സാറിനെ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. സാറേ, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരെ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ എൻ്റെ പന്ത്യഗുരുനാഥയായ മാതാമൃതാനന്ദമയി ദേവിക്കും എൻ്റെ പിതാവ് ഡോക്ടർ അപ്പുകുട്ടമ്മനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. ഞാൻ വീണ്ടും ബാച്ചലർ റെമഡീസിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞു തന്നാലും എത്ര ഇതാക്കിയാലും ഒരു തീരാത്തൊരു സാഗരം തന്നെയാണ് ബാച്ചലർ റെമഡീസ്. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദിനം പ്രതി നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി ഓരോ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴും പിടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ റെമഡീസ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഘട്ടമാണ്. അത്തരം സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ മരുന്നുകളുടെയും പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ സൂക്കേടുകൾക്ക് നമുക്ക് ബാച്ചലർ റെമഡീസ് എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അനിമൽസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം, പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അതിന് പുറമെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാച്ചലർ റെമഡീസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ആൾവേസ് കീപ്പ് എ ബോട്ടിൽ ഓഫ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് വേർ എവർ യു ഗോ. ഓൾവേസ് കീപ്പ് എ ബോട്ടിൽ റെസ്ക്യൂ റെമഡി. റെസ്ക്യൂ റെമഡിക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ദിനം പ്രതി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് കാണുന്ന പലർക്കും നമ്മൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താലും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്താലും എല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കുട്ടി എന്ത് ചേഷ്ടയാണ് കാണിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അയാളുടെ ലൈക്സ് ഡിസ്ലൈക്സ്, കുട്ടികൾ ആ കുട്ടി പാരൻസിനോട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, നമ്മളെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബാച്ചലർ റെമഡീസ് സദ്ഗമയ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിന് വളരെയധികം മോശമായ രീതിയിലുള്ള കമന്റ്സോടുകൂടി പാസ്സാക്കി എൻ്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സയല്ല, ഇതൊരു ആത്മീയ ചികിത്സയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെലവാക്കിയ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല. നമ്മുടെ ആലപ്പി ഹോമിയോപ്പതി ഫാർമസിയിൽ തന്നെ ബാച്ചലർ റെമഡീസ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പേപ്പർ എനിക്ക് പിന്നീട് കിട്ടുകയുണ്ടായി. അന്ന് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ആത്മീയ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പുസ്തകങ്ങൾ പല പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് ഗോഡ് ഗിഫ്റ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ രോഗികളെ പരിശോധിക്കേണ്ടതും അത് വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആത്മീയ ചികിത്സയായിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കണക്ക് കൂട്ടി യാതൊരു തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത്രയും നമ്മൾ ഈ മരുന്നുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഭാഷ അയാളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കറി ബേബീസ്, ചിക്കറി ബേബീസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികള്, അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അടുത്തെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കാര്യത്തിന്റെ പൊസസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ പാരൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റംസ് കിട്ടുകയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഏത് തരം അസുഖമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ചിക്കറി എന്ന മെഡിസിൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അവരെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം. ആസ്മ കേസ് ആയാലും ശരി, ഫീവർ കേസ് ആയാലും ശരി, വേറെ കോളിക് കേസ് ആയാലും ശരി, നമുക്ക് ചിക്കറി ഉപയോഗിച്ചവരെ ആ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റി. ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആസ്മ ക്ലിനിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഡ്രഗ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സക്സസ് ആണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത ഡ്രഗാണ് ഇംപേഷ്യൻസ്. ഇംപേഷ്യൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചമോമല ബേബീസുമാർ എപ്പോഴും കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരത് കരയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംപേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്കൂടെ എല്ലാത്തരം കരച്ചില് ബഹളം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇംപേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുക്കാം.
ആ ഈ ഇൻഫേഷൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ നമ്മളിപ്പോ മറ്റേ ഏത് നേരം കരയുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? പകല് കരയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, രാത്രി കരയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, രാത്രി മാത്രം കരയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, പകല് മാത്രം കരയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 24 മണിക്കൂറും ബഹളം വയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഡ്രഗാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാഷണൽ റെമഡീസ് പറയുന്നത് റെസ്ക്യൂ റെമഡി. കുട്ടി ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പകൽ നേരത്ത് ഓർമ്മയില്ല, രാത്രി നേരത്തെ ഓർമ്മയില്ല, കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ 3-4 തുള്ളി റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആ വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ ബാഷനെ പറയുന്നത്, കുട്ടി ഉറങ്ങും. അല്ല നമുക്ക് ആ കുട്ടികളൊക്കെ ബാഷ് റെമഡി കൊടുക്കുന്നതിന് എളുപ്പ വിദ്യയാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ബേബീസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് സമയത്ത് അമ്മമാരുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഈ ഡ്രഗ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒറ്റിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മിയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ കൂടിയിട്ട് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കും. അത്രയും അത് വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് ഈ ഡ്രഗ്. ഈ ബാഷ് റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായി നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ കുട്ടി ഉറങ്ങിപ്പോക്കോളും. അപ്പോൾ സ്ക്രീമിങ് ചിൽഡ്രന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബിങ് ക്യാരക്ടറുള്ള ചിൽഡ്രന് ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വാട്ടറിൽ കലക്കി ഇമ്മീഡിയറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ റെസ്റ്റ്ലെസ്സും ഇംപേഷ്യൻസും കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ ഇംപേഷ്യൻ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള കുട്ടിക്ക് ഏത് അസുഖം വന്നാലും നമുക്ക് ഇംപേഷ്യൻസ് കൊടുക്കാം. ട്രെയിനിങ് ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് റെസ്ക്യൂ റെമഡി വേണ്ടി കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അഗ്രിമണി ടൈപ്പ് ബേബീസ് ആണ്. ഈ അഗ്രിമണി ബേബി ചിൽഡ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം മുഖത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നമ്മളെ കണ്ടാലൊക്കെ ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. എപ്പോഴും ചിരി മുഖത്ത് പ്രസന്നവദനയായ കുട്ടികളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കുട്ടികൾ. എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയ അസുഖം വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മുഖത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരൂ. അപ്പോൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. എല്ലാ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പ്രസന്നവതയാണ്, എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും. ആരെടുത്താലും ആ കുട്ടി കരയില്ല. ആര് വീട്ടിൽ വന്നാലും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെ കണ്ടാലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ആര് വന്നാലും കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു കുട്ടിക്കാണ് അസുഖം വരുന്നതെങ്കിൽ അഗ്രിമണി നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പുറമേ സന്തോഷം, ഉള്ളിൽ സങ്കടവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അഗ്രിമണി കുട്ടികൾ. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് മിമുലസ് ടൈപ്പ്. മിമുലസ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കേട്ടാലും കണ്ടാലും ഒക്കെ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. ഫിയർ അവരുടെ ഒരു ഇതാണ്. ഫിയർ ഓഫ് നോൺ ഒറിജിൻ. ഒരു നമ്മൾ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഞെട്ടി എണീറ്റു കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വീണു ഞെട്ടി എണീറ്റു, ആ മുഖഭാവം തന്നെ മാറും ആ പേടി കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഫിയർ ഓഫ് നോൺ ഒറിജിൻ, ഒരു പാത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, ഒരു ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സ്വിച്ചിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, നമ്മളെ കാൽപാദത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, ഇങ്ങനെ ആ നോൺ ഒറിജിനുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കുട്ടി ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് ഭയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ മ്യൂമുലസ് എന്ന് ഇത് കൊടുക്കാം. മ്യൂമുലസ് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഫിയറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ മ്യൂമുലസ് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 6-7 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് കടത്തണം, അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ പറയാം അല്ല അമ്മ ദിവസം വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങണവരെ ഇരിക്കെ, അല്ലെ അമ്മ വന്നിരിക്കുക അച്ഛനിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇരുട്ടിനെ പേടിയാണ്, ലൈറ്റ് ഇടാൻ ലൈറ്റ് അവർ ഉറങ്ങണവരെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് അസുഖം വന്നാലും മ്യൂമുലസ് എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മളെ ക്ലിമാറ്റിസ് ബേബീസ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി കുട്ടികളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് നേരം കണ്ടാലും ഉറക്കം തൂങ്ങി. ഈ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ അവര് ഈ മെഡിസിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയണേ സാർ, മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്തോണ്ടേ. ശരി പറയാം. നമ്മള് ഫിയർഫുൾ നേച്ചറുള്ള കുട്ടികൾ അതിന് മ്യൂമുലസ് എന്നുള്ള മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. മ്യൂമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിയർ ഓഫ് നോൺ ഒറിജിൻ, ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ആ ഫിയറിന് എപ്പോഴും. ഇരുട്ടിനെ പേടി, ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പേടി, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പേടി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു നോൺ ഫിയർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മ്യൂമുലസിന്റെ ഡ്രഗിന്. മ്യൂമുലസ് വളരെയധികം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന തരം കുട്ടികൾ, നമ്മൾ പാരന്റ്സ് അയ്യോ കുട്ടി ഭയങ്കര പേടിയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല, സ്കൂളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവില്ല, അമ്മ കൊണ്ട് വിടണം, അച്ഛൻ കൊണ്ട് വിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ കയറ്റണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൊണ്ട് വിടണം. എല്ലാത്തിനും വിടാം. മുഖഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുട്ടികളുടെ
ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ നമ്മളെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് മിംലെസ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വയസ്സായ ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് വയസ്സായ പ്രായമായി അവരെ ഒന്ന് ഫ്രാക്ചറായിട്ട് അന്ന് റിക്കവർ ഒരു 80+, 90+. പക്ഷെ പിന്നെ അവർ നടക്കാൻ ക്യൂർ ആയാലും അവർ നടക്കില്ല. എന്തിനാ പേടി, അവർ വീഴുമോ, ഇനി വീഴുമോ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കറിലാക്കി നടക്കാൻ അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അപ്പൊ അത്തരം ക്യാരക്ടർ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിംലെസ് ഫിയർ എന്നുള്ള നോൺ കോസൻ. ഒരു ഫ്രാക്ചർ ആയി ഇനിയും ഫർദറായിട്ട് ഇനി ഫ്രാക്ചർ എനിക്ക് വരുമോ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ന പേടി മനസ്സിൽ നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് ഈ മിംലെസിന്റെ ഡ്രഗ് കൊടുക്കാം. മിംലെസിന് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് മിംലെസിനുള്ള ഡ്രഗിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസിൽ വളരെയധികം അഡൽസ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്ലിമാറ്റിക്സ്. ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ. ക്ലാസ്സിൽ അവര് അറ്റൻഷനെ കിട്ടില്ല, അവരെ ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്, ഡേ ഡ്രീമേഴ്സ്, എപ്പോഴും ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നവർ. അപ്പൊ അവർക്ക് ക്ലാസ്സിലെടുക്കൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല. ഏത് നേരവും തൻ്റെതായ ലോകത്തുള്ള മുഖഭാവം. ഓൾഡ് സോൾസ് ഹു ലീവ് ഇൻ എ വേൾഡ് ഓഫ് ദെയർ ഓൺ. തൻ്റെതായ ഒരു ലോകത്തിൽ മാത്രം ഇരുന്ന് താക്കുന്നത്. എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മോളെന്താ അങ്ങനെ? ഒന്നുമില്ല. അവരേതോ ഒരു സ്വപ്നലോക ജീവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ക്ലിമാക്സ് മരുന്ന് നമ്മുടെ റെസ്ക്യൂ റെമഡിയിലെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. അതേപോലെ ഇംപേഷ്യൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മരുന്നും റെസ്ക്യൂ റെമഡിയിലെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ചില കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വിഷാദം കാണാം, പക്ഷെ അവർ പുറത്ത് പറയില്ല. ചില കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാതെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കും. അത്തരം ചിന്തകൾ ഗ്രാംഫോൺ പ്ലേറ്റിൽ സൂചി പോലെ അവരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അവരെ മറ്റു കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിച്ചാലും വീട്ടിൽ വന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷണനായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു മൂടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു, എന്താ ചോദിച്ചാൽ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് ഈ കാലത്തൊക്കെ ഫോൺ ചോദിച്ചു നോക്കി, എന്താണ് സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടായോ, എൻ്റെ മകള് വളരെയധികം വിഷാദമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നുമില്ല അമ്മേ, ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ, എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, അല്ല എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു കുട്ടി എൻ്റെ മറ്റേ ഈ കുട്ടിയെ തല്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കാരണം. ഇപ്പൊ വീട്ടിലൊന്നും വന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത്തരം ടൈപ്പ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് വരുന്ന എന്ത് അസുഖത്തിനും നമുക്ക് വൈറ്റ് ചെസ്റ്റിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുക്കാം. ഇത് ഗ്രാംഫോൺ സൂചിയില്ലേ, പെർസിസ്റ്റന്റ് അൺവാണ്ടഡ് തോട്ട്സ് വിച്ച് ഹോൺസ് ദം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ചിന്തകളെ കുട്ടിയെ ഏത് നേരം അലട്ടി ആ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിൽ പോലും ശ്രദ്ധ വരില്ല. വലിയ ആൾക്കാരായാലും ശരി, സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി, ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരുന്നു. എനിക്ക് ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും. വലിയ ആൾക്കാരായാലും ശരി, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വിചാരധാരയെ മാറ്റാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്ത് ആ ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചീത്ത വിചാരം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ കാര്യം ഇതന്നെ രാത്രി മുഴുവൻ ഹോണ്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഉറക്കം കളയുന്നു എന്ന് ആരും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് വൈറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാം. പുറമേ അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഗ്രമണി കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പുറമേ സന്തോഷവും അകമേ സങ്കടവും നടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അഗ്രമണി എന്നാണ്. അഗ്രമണിയിൽ വലിയവരെയും കാണാം. നമുക്ക് വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഇസ്മയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്. അങ്ങനെ പരോപകാരിയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരിക്കുന്നവരെയും പരോപകാരം. ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി, ഏത് നേരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ മരണസമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങേരെ അടുത്തിരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെയധികം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സഹായം ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. അങ്ങനെ അഗ്രമണി ടൈപ്പ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. എപ്പോഴും മുഖത്ത് ചിരിയും മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെന്റാലിറ്റി. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം വിഷമങ്ങൾ. ആ വിഷമം മാറ്റാനായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഹാബിറ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളിലെ വിഷമം അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം മാറ്റാനായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ഹാബിറ്റ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, അഡൽട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രമണി ആലോചിക്കുക. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറമേ സന്തോഷം മാത്രം കാണിക്കുക. ഏത് നേരം ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആര് ഒന്ന് എടുത്താലും ആ കുട്ടിയെ അങ്ങോട്ട് ചാടും, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. പക്ഷെ അസുഖം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ക്യാരക്ടർ പാരൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗ്രമണി കൊടുക്കാം. പുറമേ സന്തോഷവും ഉള്ളിൽ സങ്കടവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അഗ്രമണി എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം. വളരെ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും വിശേഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൺസീൽഡ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെന്നത് മറച്ചു വെക്കാനുള്ള കഴിവ് നല്ലോണം ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് വില്ലോ എന്നുള്ള
മരുന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാനിത് അർഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഇത്ര അവഗണന, എനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചില മറ്റേ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് വന്ന് പറയും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നത് പാരൻസ്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ എൻ്റെ മകനോ മകളോ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തതായി കാണും. പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നത്, പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സ്കൂളിൽ കോപ്പി അടിക്കുന്നു, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി അടിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടിലോ യൂണിഫോമിലൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനിലൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അർഹിക്കാത്ത നമുക്ക് ഒരു അവഗണന കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മേൽ കുറ്റം ചാരല് എന്ന് തോന്നുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വില്ലോ എന്ന മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും, ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന വേറെ ആളായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു മനോവിഷമം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും വില്ലോ എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കും. WILLO. അസൂയ, കുശുമ്പ്, വിദ്വേഷം, പ്രതികാരം മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾക്ക് ഹോളി എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അടി കുസ്തി, നമ്മളോട് പറയും എനിക്ക് അവനെങ്കിലും തന്നെ തല്ലി, ഞാൻ നാളെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തല്ലും, എന്തായാലും തല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചറെ ഞാൻ ദ്രോഹിക്കും, സ്കൂളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യും, സ്കൂളിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഹോളി എന്നുള്ള ഇവർക്ക് എപ്പോഴും സിബ്ലിംഗ് റൈവലറി ഉണ്ടാവുന്ന പറയുകയാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു മൂത്ത കുട്ടി ഉണ്ടായി, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മറ്റേ വയസ്സ് വ്യത്യാസത്തിലൊരു 6 മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ കുട്ടിക്ക് 6 വയസ്സാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിക്കാർക്ക് നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് എന്തായാലും ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയും അച്ഛനും കാണാനുള്ള ഈ ചെറിയ കുട്ടി എപ്പോഴും ദ്രോഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഹോളി എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വഭാവം മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്ത് സൂക്കേട് വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഹോളി എന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. കുട്ടികളിലെ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് മരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഡ്രഗ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, കുട്ടികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും. ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ലിനിക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുനാഥകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗികൾ നമ്മുടെ ഗേറ്റ് തുറന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ നടത്തം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവര് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവർ അറ്റൻഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഒബ്സർവേഷൻ കീൻ ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്ടർമാർ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പ്രിസ്ക്രൈബായിട്ട് മാറ്റി. ഞാൻ കുറിച്ച് ഹോമിയോപ്പതി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ CMO ചോദിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിക്കൽ എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് സാർ, ഒരു ടിപ്പ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു താനൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, ബസ് സ്റ്റോപ്പായി നിന്നിട്ട് അതിലേക്കൂടെ പോകുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കും, ഓരോ മരുന്ന് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കറക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൾഫർ പേഷ്യനെ കണ്ട വേഗം അറിയാം അല്ലേ, കാല് അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചാരി നിൽക്കണം, എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് വേണം, കാല് മടക്കി പിന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലേക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുമ്പോൾ സൾഫർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് കണ്ടാൽ അറിയാം. വളരെയധികം നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും, നല്ല ഇന്റലിജൻസ്, നല്ല ജോലിയും കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡ്രസ്സ് വളരെയധികം മോശമായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സൾഫർ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. സൾഫറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയാണ്. എൻ്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ച ഒരു നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോമിയോ കോളേജിൽ. അവരുടെ ക്ലിനിക്കിൽ അവർ അക്യൂട്ട് ആസ്മാറ്റിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സൾഫർ 30 എന്ന മരുന്നാണ്. സൾഫർ 30 ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസസ് ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ കൊടുത്ത് അവർ ബെറ്ററായ ശേഷം അവർ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യന്റിനെ പറഞ്ഞയക്കുക. തൃശ്ശൂരിലാണ് അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരിപ്പോൾ മരിച്ചുപോയി, അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു 10 ഡ്രഗാണ് ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 10 ഡ്രഗുള്ള 40 ഡ്രഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ 10 ഡ്രഗാണ് ഏകദേശം പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ അഡൾട്ട്സിന് ഏകദേശം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. ടെറർ, പാനിക് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ 4 ഡ്രോപ്പാണ് നമുക്ക് AKTHER ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് 4 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചവരെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ 30 ml വാട്ടർ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ 4 ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് 4 നേരം വീതം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4 ഡോസ് നിത്യം കൊടുക്കണം. ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നവരെ കൊടുക്കണം.
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് അവർ കഴിച്ചാലും മതി. മിൽക്ക് ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കാം, ഫ്രഷ് ജ്യൂസിൽ കൊടുക്കാം, വെള്ളത്തിലും കൊടുക്കാം. സ്വഭാവ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യണം. കുറവായ ഡോസ് ചുരുക്കണം. 4 നേരം കൊടുക്കുന്ന അക്യൂട്ട് കേസിൽ സ്വഭാവ മാറ്റം അനുസരിച്ച് മരുന്ന് മാറ്റണം. എക്സാമ്പിൾ, പാരൻസ് പേടിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് റോക്സ്. നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമ്മളെ അകാരണമായിട്ട് ചീത്ത പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായിട്ട് തല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അവര് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു നമ്മൾ അവരെ തല്ലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റോക്ക്, ടെറർ, പാനിക്. അവർക്ക് ആ ഒരു ഷോക്കായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബോധമില്ലാണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ കുട്ടികളെ ഒരു പെട്ടെന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അച്ഛനമ്മമാർ തല്ലുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേടിപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റോക്രോസ് എന്ന മരുന്നാ കൊടുക്കണം. ഭയങ്കര പേടി മാറി ഉത്കണ്ഠയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ റോക്രോസിന്റെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിനുശേഷം എപ്പോഴും പേടിയാ കുട്ടിക്ക്, ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഫിയർ, അതായത് അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് എപ്പോഴാ മാറ്റം വരും. എൻ്റെ ഒരു പെങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ്റെ കുട്ടി അച്ഛൻ വരണോ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ പേപ്പർ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ പോയി ഒരു മുക്കിലിരിക്കും. അച്ഛൻ വന്ന് പേപ്പർ നോക്കി മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ തല്ലുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഫിയർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ഒരു ആത്മാഭിമാനം വളർത്തുന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫിയർ മാറ്റണമെങ്കിൽ, ആ ഫിയർ ഫോബിയ മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മിംലെസ് കൊടുക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഈ കേസിൽ പാരൻസിന്റെ മനോനില പ്രകാരം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അസുഖം കുറവായതിനു ശേഷം കുട്ടി അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ചിക്കറി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടെറർ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ടെറർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഫിക്സഡ് ഫിയർ ആയി. ഫിക്സഡ് ഫിയർ എന്ന് വന്നിട്ട് കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവെന്ന്, എപ്പോഴും അച്ഛനോ അമ്മയോ അവരുടെ പ്രസൻസ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കറി എന്നുള്ള ക്ഷീണം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറി ക്ഷീണം മയക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിമാറ്റിസ് എന്ന ഡ്രഗാ കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ല അതും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഭയങ്കര വാശി കാണിക്കുന്ന പ്രകൃതത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇംപേഷ്യൻ എന്ന ഡ്രഗാ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫാമിലിയെ മൊത്തം അറ്റൻഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈൻ എന്നുള്ള മരുന്ന്. വൈൻ എന്നുള്ള മരുന്നിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് ആ കുട്ടികൾ. വൈൻ എന്നുള്ളത് അവരെപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിലെ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പോയെന്ന് കണ്ട ഈ വൈൻ ടൈപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ്, ഡോമിനേറ്റിംഗ് കാരണം. അവരവിടെ പോയി അവർ നടുവിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളാണ് വൈൻ എന്ന ഡ്രഗാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഡോക്ടർ ബാഷ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ചികിത്സിച്ച ചില കേസുകൾ നമുക്ക് പറയാം. ഒരു 6 വയസ്സായ പെൺകുട്ടി ഒരു ഫ്യൂണറൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഒരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വന്തം പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛ എന്താ മരണം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവർ മരിക്കാൻ കാരണം, നമ്മളൊക്കെ മരിക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെ 6 വയസ്സായ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള പാരൻസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല മരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയിൽ ചില സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയാൽ ഇതുമാതിരി എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ എന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. തൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു നിമിഷം പോലും വേറെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി, പേടിക്കാൻ തുടങ്ങി, വിശപ്പ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഡോക്ടർ ബാഷ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് റെഡ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്ന മരുന്നാണ്. ഈ റെഡ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് 6 ആഴ്ചയോളം കൊടുത്തു. ആ കുട്ടിയെ കംപ്ലീറ്റ് നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർഡ്. ഫിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദോസ് ഡിയർ ടു അസ്. ഫിയർ ഓഫ് അതേഴ്സ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദോസ് ഡിയർ ടു അസ്. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ എന്നാണ് ഈ റെഡ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്ന മരുന്നിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ഉത്കണ്ഠ, എനിക്കല്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആ ഒരു കേസ് 6 ആഴ്ച റെഡ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് എന്ന മരുന്ന് മാത്രം ഡോക്ടർ ബാഷ് കൊടുത്തു, കുട്ടിയെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. 50 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടർ ബാഷിനെ ചികിത്സിച്ച കേസാണ്.
ബയോളജി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡെർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്ന പദത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെളി, ചേറ, അഴുക്ക് എന്ന ഒരു വേർഡാണത്. അപ്പൊ ഈ വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെർട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാതെ ഒരു ഒബ്സഷനായി മാറി. എല്ലാ സമയത്തും ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ എന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൃത്തിയായിരിക്കണം, കൈ കഴുകണം, ആൾവേസ് വാഷിംഗ് ദ ഹാൻഡ്സ് എന്ന സ്വഭാവം ആ കുട്ടിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു ഒബ്സഷനായി മാറി. ഈ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ബാഷ് കൊടുത്തതാണ് ക്രാബ് ആപ്പിൾ എന്ന മരുന്ന്. 1 മാസം കൊണ്ട് ഡോക്ടർ ബാഷ് ഈ കുട്ടിയെ ക്യൂർ ചെയ്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ്, 12 വയസ്സായ പെൺകുട്ടി, മുഖത്ത് ചില വൈറ്റ് സ്പോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കഡർമയല്ല, വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല, ചില നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ, കൊളാസ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ്സോ. അപ്പൊ ഈ നല്ല ചന്തക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ്, അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ അരുമയായ കുട്ടി. വീട്ടിലെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും അരുമ കുട്ടിയായിരുന്നു. പുറത്തുള്ളവരുടെ ഈ കുട്ടി അധികം സംസാരിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കുട്ടിയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു മുഖത്ത് ചില അല്ലെങ്കിൽ ആ സൗന്ദര്യത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് അതൊരു മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടായി. ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനുണ്ടായി. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ കുട്ടി. ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത് ക്ലിമാറ്റിസ് എന്ന മരുന്ന്, ആബ്സെന്റ് മൈൻഡ്നെസ് എന്നൊരു ഡ്രഗാണ് കൊടുത്തത്. രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗായിട്ട് ക്രാബ് ആപ്പിൾ. ക്രാബ് ആപ്പിൾ ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സ്കിൻ റെമഡിയാണ് ശരിക്കും ബാഷോ റെമഡീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് സ്കിൻ ഡിസീസിനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഷോ റെമഡിനെ ക്രാബ് ആപ്പിൾ. സിസ്റ്റം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രാബ് ആപ്പിൾ മിൽക്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ദിവസം മുഖം കഴുകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടിക്ക്. ഡോക്ടർ ബാഷ് എങ്ങനെ ചെയ്തത്, ക്ലിമാറ്റിസ് മരുന്ന് അകത്ത് കഴിക്കുക, ക്രാബ് ആപ്പിൾ അകത്ത് കഴിക്കുക. അതിന് പുറമെ ക്രാബ് ആപ്പിൾ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് 3 മാസം വരെ മുഖം കഴുകിയിരുന്നു. 3 മാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ നിറമാറ്റങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്യൂറായി. കുട്ടി സാധാരണ പഠിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. കേസ് നമ്പർ 4. ഇത് ഡോക്ടർ ബാഷിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന ഒരു വേറെ സംഭവമാണ്. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ യുദ്ധം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. യുദ്ധകാലഘട്ടത്തിൽ വേൾഡ് വാറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാലസ്തീൻ ഹമാസ് യുദ്ധമാർ തന്നെ ബോംബിന്റെ ശബ്ദവും വെടിക്കോപ്പിന് ശബ്ദം എല്ലാം കേട്ട് സ്വന്തം കുട്ടിയെ അമ്മ എടുത്ത് ഒരു ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ഈ ബോംബിന്റെ ശബ്ദവും ഈ വാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് ഇരുട്ടിനെ ഭയമാവാൻ തുടങ്ങി. ചെറിയ ചെറിയ റൂമുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കാതായി. കുട്ടി വളരെ ഭയചകിതനായി. ഇതിനു ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ തനിയെ ഇരുത്താൻ പറ്റിമാരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് കുളിമുറിയിൽ. പക്ഷെ ഡോക്ടർ 6 മാസം ആയ സമയത്താണ് കുട്ടി ഈ സംഭവം നടന്നത്. ഡോക്ടർ ബാഷിനടുത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് 6 വയസ്സായി. ഈ 6 വയസ്സായിട്ടും ഈ ഒരു സ്വഭാവ കുട്ടിക്ക് നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിക്കുക. ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു 6 വയസ്സായപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം, ആ വാർ ടൈമില് ഇരുട്ടത്ത് അമ്മയും കുട്ടിയും ഒരു ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെറർ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഡോക്ടർ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോക്രോസ് എന്ന ഡ്രഗാണ് ടെററിനെ മാറ്റുന്ന ആ ഒരു ഷോക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഷോക്കല്ല. ചെറിയ ഷോക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറോബത്തിലും മതി. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഷോക്ക് സ്വഭാവ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതോട് റോക്രോസ് എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു. ശബ്ദത്തിന് ഉള്ള പേടിക്ക്, ചെറിയ മുറികളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഭയത്തിനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതാണ് മിമുലസ് എന്നുള്ള മരുന്ന്. 3 മാസം മരുന്ന് കഴിച്ചു. ഈ കുട്ടിയുടെ സൂക്കേട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മാറി. കുട്ടി നല്ലവണ്ണം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് കുട്ടിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് നിത്യവും ഇത് കൊടുക്കാം. കരഞ്ഞ് ബഹളം വയ്ക്കുമ്പോൾ റെസ്ക്യൂ റെമഡി 3-4 ഡ്രോപ്സ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. റെസ്ക്യൂ റെമഡി 3-4 ഡ്രോപ്സ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ബഹളം വയ്ക്കുന്ന, കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, ഉറക്കം കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ. മാത്രമല്ല മുലപ്പാല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് 3-4 ഡ്രോപ്സ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി അമ്മ ബ്രസ്റ്റിൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിക്കും കുട്ടികൾക്ക്
ഈ മരുന്നിന്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടുകയും കുട്ടി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആധിവ്യാധി. ഇനി നമുക്ക് എമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്നുള്ള അടുത്ത സെക്കൻഡ് കാര്യം. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ബേബീസിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ചില ഫ്യൂ കേസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നിത്യേന നമുക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെസ്, സ്ട്രെയിന്, മാനസിക വിഷമങ്ങൾക്ക് നിത്യേനയുള്ള മാനസികമായ പിരിമുറുക്കത്തിന് അഗ്രമണി വളരെ നല്ലതാണ്. എക്സ്ക്രൂസിയേറ്റിംഗ് മെന്റൽ ടോർച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വളരെയധികം എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എണീറ്റ് ഓടുകയാണത്. ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി മുഖത്ത്, ആകെ റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് കാണിക്കുക. അഗ്രമണി എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതികഠിനമായ മാനസിക ഉത്കണ്ഠ നമുക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ. നമ്മൾ ചില വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, നാട്ടുകാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന, അങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വിഷമം വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആങ്സൈറ്റി, ടെൻഷൻ, വെറി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കുന്ന മരുന്നാണ് അഗ്രമണി എന്നുള്ള മരുന്ന്. വലിയ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ, ഒരു ഗ്രാംഫോൺ പ്ലേറ്റിലെ സൂചികൾ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു, അതേമാതിരി വലിയവർക്കും വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാംഫോൺ പ്ലേറ്റിലെ സൂചികൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതിരി നമ്മളെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, think white chestnut, persistent unwanted thoughts which seems to be circle round and round. നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് നേരമാണ് ഈ വൈറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ആൾക്കാരാണ്. അയ്യോ, എനിക്ക് ആ ഒരു വിചാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകണില്ല. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സമയത്ത് വെച്ച ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ, അതിങ്ങനെ അലട്ടി എനിക്ക് ആകെ അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകണില്ല. എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പാനിക് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗാണ് വൈറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട്, പെർസിസ്റ്റന്റ് അൺവാണ്ടഡ് തോട്ട്സ് എന്നുള്ളത്. എൻ്റെ ആധിവ്യാധികളെ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അധികമായി എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്വീറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ആണ്. ചിലവർക്ക് പറയുമോ, എനിക്ക് മതിയായി, എൻ്റെ വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എൻ്റെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യവും വീട്ടിലെ പണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ഭൂമിയോളം അല്ലെങ്കിൽ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. They have reached the limit of endurance. എനിക്ക് ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടും, ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നാണ് സ്വീറ്റ് ചെസ്റ്റ്നട്ട്. അസൂയ, വെറുപ്പ്, കുശുമ്പ്, വിദ്വേഷം, ആങ്കർ, എൻവി, റേജ്, ജെലസി, ഹോളി എന്നുള്ള മരുന്നാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. ഈ ഹോളി എന്നുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹോളിയും ബീച്ച് എന്നുള്ള ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഈ ലേഡീസിന് മെൻസസ് സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രഗാണ് ഹോളി ആൻഡ് ബീച്ച്. അകാരണമായ മൂകതയിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കാരണം അറിയില്ല എനിക്ക്, പക്ഷെ ആകുന്നൊരു മൂടേ ഇല്ല, എന്താ കാരണം അറിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഇനി ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല, എൻ്റെ മനസ്സിന് ആകെ ഇരുട്ട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഡീപ്പ് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നമ്മൾ, ഒരു വെളിച്ചവും കാണുന്നില്ല, ഒരു ലൈറ്റും കാണുന്നില്ല. എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മസ്റ്റാർഡ് എന്ന മരുന്ന് നമുക്ക് അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്നിലും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സന്ദേഹം, തീരുമാനമില്ല, അനിശ്ചിതത്വം, നിശ്ചയമില്ല. ഇത് കാരണം വിഷാദ രോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്കിപ്പം 10th കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ എഴുതെടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സയൻസ് വേണോ, ഫിസിക്സ്, മറ്റേ സോഷ്യൽ സയൻസിലേക്ക് പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലേക്ക് പോകണം, നമ്മൾ ആടുകാലിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് ആണുള്ളെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പിറാന്തസ് എന്ന ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലേക്ക് എടുക്കാനും നേർവഴിക്ക് നമ്മൾ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ശങ്ക ഉള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുകാലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ബസ് വന്ന് നമ്മൾ ഇടിച്ചിട്ടും ഒരു സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടും, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടറുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സ്ക്ലിറാന്തസ് എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കാം. അഗാധമായ നിരാശ, മരണത്തിലേക്ക് ഉള്ള ചിന്തകളിലേക്ക് ഏത് നേരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അനീന്ദ്രമായ ചിന്തകൾ, സൂയിസൈഡ് തോട്ട്സ്, എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ വളരെയധികം അലട്ടിക്കൊണ്ട്, ഞാൻ നാളെ മരിക്കും, മറ്റന്നാളെ മരിക്കും, ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യും, എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്ന് നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരു
വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലം എന്ന മരുന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായ നമ്മുടെ ഇസ്മയിലിന് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡോക്ടർ എനിക്ക് ജീവിച്ചത് മതി, ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്, ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരും. ഞെട്ടൽ, വിറയ്ക്കുക, നടുങ്ങുക, ആഘാതം, ക്ഷാരോപത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്തെങ്കിലും കേട്ട് അതിനുശേഷം ഉള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക. നമ്മളൊരു പറഞ്ഞാല് ഒരു 84-86 പാലക്കാട് അമ്പലപ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഞാനും ഫാദറും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസിക പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മേശയുടെ അടിയിൽ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരി ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു, അത് കാണാൻ പോയി. ആ ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ കണ്ട് അതിന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് ഓരോ ദിവസമായ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഏത് നേരവും ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു. ആ ഷോക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അവിടെ വിളിച്ചത്. പാരൻസ് എൻ്റെ അച്ഛനെ അവിടെ പോയത്, ഞാനും കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് കൊടുത്ത ഏക ഡ്രഗ് സ്റ്റാറോബത്തിൽ എന്നാണ്. ഷോക്ക് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഈ ഒറ്റ ഡ്രഗ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1-2 മാസം കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ നോർമൽ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തിരിച്ച് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം നിന്ദ, നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, ഫൈൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ്, ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മ ആണെങ്കിൽ ലാർക്ക് എന്ന ഡ്രഗ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം എമോഷണൽ ക്യാരക്ടറിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. സ്വയം നിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ, ഫൈൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ്. ഫൈൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഹിസ്റ്ററി പറയുകയാണെങ്കിൽ, പാലക്കാട് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയ ഒരു സ്ത്രീ കുറച്ച് മാനസിക വിഷമങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഞാൻ ആശ്രമത്തിൽ സ്വാമിജിയെ കണ്ടു. സ്വാമിജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് പ്രായമായി, നമ്മൾ എല്ലാം മറന്നിനി ഈശ്വര ധ്യാനിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്, കഴിഞ്ഞതൊന്നും നമ്മളിന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് സ്വയം അവരെ തന്നെ വിലയിരുത്തിയപ്പോൾ, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രീഭവനാവോ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തെറ്റുകളും എല്ലാം ദൈവം പൊറുപ്പോ എന്ന ഒരു വിചാരം അവരെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങി. സ്വയം അവരെ തന്നെ പഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അയ്യോ, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ കളഞ്ഞു വിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തിയത് ഈ പൈൻ എന്നുള്ള ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഇനി ഡോക്ടർ ബാഷ് ചികിത്സിച്ച വേറെ കേസുകൾ ഞാൻ പറയാം. ഒരു അനിമൽ, ഒരു കാള തന്നെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പശുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത്, ഡോക്ടർ ബാഷിനെ അടുത്ത ആ ഒരു അനിമലിനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ആ തലയ്ക്ക് നല്ലൊരു അടി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറൊക്കെ നോക്കി പറഞ്ഞു, പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, ഡോക്ടർ മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു മൃഗത്തിനെ കണ്ട സമയത്ത് ഡോക്ടർ ബാഷിന് ഈ ഒരു അനിമലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ വിഷമമുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നി. അദ്ദേഹം ഈ പശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാളയുടെ കണ്ണിന് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയണമില്ല. ഈ തലയ്ക്ക് അടി കിട്ടിയ ശേഷം എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നി. ഡോക്ടർ ബാഷ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊണ്ട് കണ്ണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് 4 ദിവസം കണ്ണ് കെട്ടഴിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 4 ദിവസം കണ്ണ് കെട്ടഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിന് യാതൊരു തകരാറും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ട അദ്ദേഹം വളരെയധികം മറ്റേ ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡിന് ഈ പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ കാളയ്ക്ക് അകത്ത് കഴിക്കാനും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പശുവിനെ കാളയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു അനുഭവം അങ്ങേരുടെ കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ ബാഷ് ഇങ്ങനെ അയാളുടെ ലണ്ടനിലാണ് ഡോക്ടർ ബാഷ് താമസിച്ച്, ഇങ്ങനെ വഴിയേറി കൂടെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കുഴി വെട്ടി ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കുഴി വെട്ടണമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു, അല്ല എൻ്റെതാ കണ്ടില്ലേ, ഈ കുതിര ചാവാറായി കഴിക്കും, അത് ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പോകണം, എനിക്കത് കാണാൻ വയ്യ, അതിന്റെ സങ്കടം നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡോക്ടർ ബാഷ് അതിനെ നോക്കിയിട്ട്, അയ്യോ അതിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങൾ ആ കുഴിയൊക്കെ മൂടിക്കോളൂ, ഞാൻ ഈ ജീവി അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയെ ജീവിപ്പിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ് ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത്
ഡോക്ടർ ബാഷ് അന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡ്രഗായിരുന്നു റോക്രോസ് എന്നുള്ള മരുന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ഇദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ പോണ എന്നെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു മുഖഭാവം ആണ് ആ കുതിരയിൽ ഡോക്ടർ ബാഷിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അത്രയും ഒരു ടെറർ പാനിക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതുകൊണ്ട് റോക്രോസ് ഡ്രഗ് ഡോക്ടർ ബാഷ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് ആ ഒരു കുതിര തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്ന ഒരു കേസ്. അതേമാതിരി ഒരു അനിമലിനെ ചികിത്സിച്ച കേസ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഒരു പൂച്ചയെ കാർ ഇടിച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ കേസാണ്. കാലിൽ 2 പാദം നല്ല രീതിയിൽ മുറിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാലിലെ കയ്യിലെ മുറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ആങ്സൈറ്റി, ടെൻഷൻ, പാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ പൂച്ചയിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ കൊടുത്തതെന്ന് റോക്രോസ് എന്നുള്ള ഡ്രഗായിരുന്നു. ഷോക്ക് മാറാനായിട്ട്, ഈ വേദന മാറാനും ടെൻഷൻ മാറാനും കൊടുത്തത് ഇംപേഷ് എന്നുള്ള ഡ്രഗാണ്. ക്രാബ് ആപ്പിൾ എന്ന മരുന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലെല്ലാം കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോക്സിസിറ്റി ആ പൂച്ചയുടെ ശരീരത്തിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രാബ് ആപ്പിൾ എക്സ്റ്റേണലും ഇന്റേണലും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം സ്റ്റാറോബെത്തലം എന്ന മരുന്ന് പൂച്ച കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തുണിയിൽ നനച്ചും കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഈ പൂച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് അസുഖമെല്ലാം മാറി പുറത്തു വന്നു എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂച്ചയുടെ ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ. ശരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ വരുന്ന എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി ഡ്രഗ് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഡോക്ടർ ബാഷിന്റെ വീട്ടില് നല്ല തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമായിട്ട് ഇത് കത്തിക്കുന്നതുണ്ടായിരുന്നു, തീ കത്തിക്കുന്ന പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലൊരു പക്ഷി 4 ദിവസമായിട്ട് അകപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഏകദേശം 4-ാം പക്കമാണ് ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴേക്കും അത് പകുതി ചത്തു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പകുതി ഹാഫ് ഡെഡ് എന്നാ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്ത ബാഷ് ആ പക്ഷിയെ കയ്യിലെടുത്ത് അതിന്റെ വായില് റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഡയറക്റ്റായി ഇട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊണ്ട് ആ പക്ഷിയെ കുളിപ്പിച്ചു, ദേഹം നനച്ചു കൊടുത്തു. അധികം താമസമില്ല അതെ ആ പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. റെസ്ക്യൂ ഈ ഡോക്ടർ ബാഷിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ അങ്ങേരൊക്കെ ഒരു ഹീലിംഗ് പവർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൻ്റെ കൊണ്ടാവാം നമുക്ക് നല്ല വശം എടുക്കാം. മരുന്നിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സൂക്കേട് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതേമാതിരി ഡോക്ടർ ബാഷ പറയുന്നത് ഒരു കുറുക്കൻ ഒരു പെൺമയിലിനെ കൊന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആൺമയിലിന്റെ കഴുത്ത് കടിച്ചു, പുറകിലുള്ള മയിലിന്റെ തോലുകളെല്ലാം കടിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ കുറുക്കൻ. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഒരു മയിലിനെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ട സമയത്ത് ഡോക്ടർ ആദ്യം കൊടുത്തത് റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊണ്ട് ഇഞ്ചുറി വന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം പുരട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി 4 നേരം വീതം അകത്ത് കഴിക്കാനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 ദിവസം 1 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ആൺമയില് പൂർവ്വ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുകയും പുതിയ ഫെദേഴ്സ് മയിൽപീലികൾ വരികയും ചെയ്തു. ഡോക്ടർ ബാഷിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടി ഒരു വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീണ് വളരെ ഇഞ്ചോർഡായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സുഖമില്ലാതായി. ആ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ കൊടുത്തത് റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവനായിട്ട് ആ പട്ടിക്കുട്ടി മാറി. പട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന മുറികൾക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും ഇന്റേണലായിട്ടും റെസ്ക്യൂ റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു സയാമീസ് പൂച്ച അടുത്തത് ഇറച്ചിക്കറി ഉണ്ടാകുന്ന പാത്രത്തിൽ വീണു. പൂച്ച നിലവിളിച്ച് വേദനയെ പുളഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് ചാടി. ഡോക്ടർ ബാഷ് ഉടൻ തന്നെ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊണ്ടുവന്ന പാദവും വിരലുകളും തടവി വായിൽ കുറച്ച് നനച്ചു കൊടുത്തു. പൂച്ച കരച്ചിൽ നിർത്തി. വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു, അടുത്തൊന്നും വിളിച്ചാൽ എത്തുന്ന സമയത്തായിരുന്നില്ല. പൂച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ അഗ്നിമണി കൊടുത്തു. മാനസിക ആദിയും വ്യാധിക്കും വേദനയും മാറി. ക്രാബ് ആപ്പിൾ കൊണ്ട് പാദങ്ങൾ കഴുകി ഡ്രസ് ചെയ്തു. ഈ മരുന്നുകൾ പൂച്ചയുടെ പാദത്തിൽ ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്തു. ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ നാം വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായി ലവിങ് ആയിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും. ഞാൻ പൂച്ചയെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല. അടുത്ത ദിവസം പൂച്ചയുടെ പാദങ്ങൾ വീങ്ങിയതായും
ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ വരുന്നതായും കണ്ടു. പക്ഷെ പൂച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ പാദത്തിലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോയി, ദുർഗന്ധം മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് അപകടത്തിന്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പൂച്ചയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം മുറിഞ്ഞിരുന്നു. പാദത്തിലെ മാംസഭാഗങ്ങൾ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ പൂച്ചയുടെ ഹെൽത്ത് ഫാക്ടർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. കണ്ണുകളൊക്കെ നല്ല തെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു, വേദന ഇല്ലായിരുന്നു, ആക്സിഡന്റിന്റെ ഷോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു, വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു, വായിലെ ഗംസ് വീങ്ങിയിരുന്നു, കാലിലെ മാംസം പൊള്ളിയിരുന്നു. 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂച്ചയും പൂർവ്വ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്തു. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് ഹോൺബീം, ഒലീവ്, സെഞ്ചുറി ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാന്നാണ്. നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ, നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യന്മാരെ ചികിത്സിക്കന്മാരെയും നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. ചെടിയുടെ ഇലകളൊക്കെ ചുരുണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ല വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ അത് പറയാൻ എത്ര സമയം? 48 നമുക്ക് നിർത്താം. കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട്, തീരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്, ഹൗ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട്, ഹൗ ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ സെൽഫ് എന്നുള്ള 3 ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ്. നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട്, എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ സാറേ, ഈ ബാഷ് റെമഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ അതിശയം തോന്നുന്നു. ഒരു ഗോൾഡൻ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. എല്ലാവരും രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോസ് ഇംപേഷ്യൻ എന്ന മരുന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി 3-4 ഡ്രോപ്സ് കഴിക്കുക. രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ കഴിക്കുക. ഇംപേഷ്യന്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെ വേണം എഴുതില്ലേ? IMPATIENT. അതെ, ഇംപേഷ്യൻ എന്നുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ നേരത്തെ ഒരു 4 ഡ്രോപ്പ് ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് കഴിക്കുക. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ഒരു ഡോസ് ഇംപേഷ്യന്റ് കഴിച്ചു നോക്കൂ. അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർക്ക് എൻഡ് ചെയ്യും, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബാഷ് ഷവർ റെമഡി ടിപ്പാണ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെമഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സാറേ, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? സാറിപ്പോ ഈ ബാഷ് റെമഡി ആണോ കൂടുതലും ചികിത്സിക്കുന്നത്? എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഇന്നർ വിഷനിൽ ഞാൻ മറ്റേ ഓണറി ഫിസിഷ്യൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ധാരാളം നമുക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ധാരാളം സൈക്കോസോമാറ്റിക് കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും ഓട്ടിസം കേസുകൾ, അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സദ്ഗമയ പ്രൊജക്ടുമാരുള്ള കേസുകളൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാഷ് റെമഡീസ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സാറേ, ഡോക്ടർ സൂര്യ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു കേസ് ചോദിച്ചോട്ടെ? എനിക്ക് ഇന്ന് വന്നതാണ്. ഒരു വീട്ടിൽ ഒത്തിരി വളരെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പട്ടി ഇന്നിപ്പോ അതിന് 4 വയസ്സായി. 1 വയസ്സ് തൊട്ട് അതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിറ്റ്സ് വരും. അപ്പൊ മന്ത്ലി 2 മാസം കൂടുമ്പോ 3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഫിറ്റ്സ് വന്നോണ്ടിരുന്നത്. അവർ അലോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം പക്ഷെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവറി വീക്ക് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്നു. അപ്പൊ അവരിന്ന് വന്നത് നമ്മുടെ ഡിസംബറിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. പക്ഷെ ഡിസംബർ അല്ല, അവർക്ക് ഫിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് ആ പട്ടിക്ക് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലവർ റെമഡീസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു മറ്റേ പ്രോബ്ലം, അതൊരു ടോർച്ചർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അവർക്ക് കൊടുക്കാം, അഗ്രിമണി കൊടുക്കാം, ഇംപേഷ്യന്റ് കൊടുക്കാം, ചെറിയ പ്ലം അഗ്രിമണി, ഇംപേഷ്യന്റ് ചെറിയ പ്ലം. ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് പുറത്ത് തേക്കാൻ അങ്ങനെ വല്ലതും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ക്രാബ് ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും. ക്രാബ് ആപ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ക്രാബ് ആപ്പിൾ കൊടുക്കാം അല്ലേ? താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ സൂര്യ ഡോക്ടറെ. അടുത്തത് രാജൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ. രാജൻ സാറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ സാർ. അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ലേ?
സാറ് ശരി. നമസ്കാരം ഗോപീകൃഷ്ണൻ സാർ. കുറെ കാലമായല്ലോ. ഏതായാലും ഈ ഫ്ലവർ റെമഡി ഇങ്ങനെ ജനകീയമാക്കിയതിൽ ഡോക്ടർക്ക് വളരെയധികം പങ്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. അതൊന്ന് റെസ്ക്യൂ റെമഡി മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് കുറെ കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ. അത് മിക്കവാറും ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് പർപ്പസ് എന്നുള്ള പെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ മാത്രമാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഡോക്ടർ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടതിന് കൂടുതൽ മരുന്ന് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പേഷ്യൻസ് കൊടുക്കുമ്പോ ബോത്ത് ദി പേഷ്യന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഷുഡ് ടേക്ക് ദി ഫ്ലവർ റെമഡി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കും ആ കേസ് കാണുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ആ വിഷമം മാറ്റുന്ന നമ്മൾ അതേ ഡ്രഗ് കഴിച്ചിരിക്കണം, റെസ്ക്യൂ റെമഡി പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ഏതായാലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വീണ്ടും വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നന്ദി രാജൻ സാർ. അടുത്തത് ഡോക്ടർ മഞ്ജുള ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ. സാർ, എനിക്ക് ഒരു 2-3 സംശയമുണ്ട്. ഇതിന് പൊട്ടൻസി ഉണ്ടോ സാറ്? പൊട്ടൻസി ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറില് ചോദിക്കുമ്പോ അവര് 30 ആണോ 200 ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻസി ഇല്ല. ഡോക്ടർ ബാഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ ആ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ബ്രാൻഡിയിൽ ഇട്ടിട്ട് 24 മണിക്കൂർ എക്സ്പോഷർ ടു സൺ ദ മെഡിസിൻസ് റെഡി. ഇപ്പോഴാണ് പൊട്ടൻഷ്യയിലേക്ക് എത്തിയത്. അതിന്റെ ഒന്നും മറ്റേ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ മെഡിസിൻ വാങ്ങണം സാറ്? നമുക്ക് മറ്റേ സെന്റ് ജോർജിന്റെ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. SBLന്റെ ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ല. സെന്റ് ജോർജ്, BJN ഒക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ സാർ, ഈ ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡറിന് എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഏതാണ് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ? ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡറിന് ചിക്കറി, ഇംപേഷ്യന്റ്, ഹോളി, അങ്ങനെ 3-4 ഡ്രഗ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ചിക്കറി മരുന്നാണ്. സിംറ്റംസ് അനുസരിച്ചാണോ സാറ്? ബൈപ്പോളാർ അത് നല്ല നമുക്കിതില് ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കറിയൊക്കെ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ബൈപ്പോളാർ ഡിസോർഡർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡ്രഗ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് പിള്ളേർക്ക്, ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ഓട്ടിസമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മെയിനായിട്ട് എമർജന്റ് ആയിട്ട് റെസ്ക്യൂ റെമഡി ട്രൈ ചെയ്യണം. അവരെ എമോഷണൽ കോഷ്യന്റ് വളരെയധികം ഹൈയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ റെമഡി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിതിൻ 15 minutes 30 minutes അവർക്ക് എമോഷണൽ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ കേസുകൾ ഓട്ടിസം കേസ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ റെമഡീസ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അവര് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നായക്കുട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ചെയ്യുന്ന മാതിരി പാരന്റ്സ് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ ക്യൂർ അല്ല, അതിന് പാലിയേഷൻ മാത്രമാണ്. നമ്മള് ഡെയിലി ഇത് കൊടുക്കാവോ സാറ്? ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുക്കാവോ? ഡെയിലി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് 1 മാസം 2 മാസം കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ച് ആസ് ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസ് ദ ഡോസ് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി വരുന്നുണ്ട്, ഒരു 4 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവന് സ്പീച്ച് ഒട്ടുമില്ല. ചില സിംഗിൾ വേർഡ്സ് ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. ബാക്കിയെല്ലാം പറയുന്നതെല്ലാം ഒക്കെ അവന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അത് സാറ് ഒരു ഹോൺബീം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലാസ്സിൽ. സിറാറ്റോ. ഓക്കെ സാർ. സിറാറ്റോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ആ ഒരു നെർവ് സെന്ററിനെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ, ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് സിറാറ്റോ എന്നുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ ഈ നെർവ് സെന്ററിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസിന് സിറാറ്റോ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് വാസ്കുലർ റെമഡിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എനിക്ക് ഇനി ഒന്ന് സംസാരിക്കാവോ? ഞാൻ കൈ പൊക്കിയിട്ടില്ല. പരിപാടി കൈ പൊക്കിയ 2 പേര് ലൈനിലുണ്ട് സാറേ. കഴിയട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും എളുപ്പം വരാം സാറേ. ഡോക്ടർ അജിനി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ.
എനിക്ക് ADHDക്കും ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ്, ഡിസ്ലെക്സിയ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏത്? അത് ഡോക്ടർ നാളെ ഒന്ന് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3-4 പ്രശ്നം ADHD ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ADHD ഒക്കെ ഒന്ന് പേഴ്സണലായിട്ട് വിളിച്ച് നോക്കി വെച്ചാൽ. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഡോക്ടർ രജനി. അടുത്തത് റൈനി അനിൽ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടറെ, ചില കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എത്ര മരുന്ന് കൊടുത്താലും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും പനിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്തോ കൊടുത്താലും മാറും, പക്ഷെ തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറത്തുള്ളൂ, പിന്നെയും അതേപടി. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ബാക്ക് ഫ്ലോ റെമഡി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? റെമഡിയിൽ നമ്മളിപ്പോ സൾഫറൊക്കെ നമ്മള് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡ്രഗ് കൊടുത്ത ആക്ടിവിൽ സൾഫർ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമുക്കിതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹോളി എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം, മസ്റ്റാർഡ് എന്നുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഹോളിയും മസ്റ്റാർഡും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്രോണിക് കേസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് റെമഡി ആയിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൾഫർ കൊടുക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ. സാറേ സംസാരിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ ഗോപികൃഷ്ണൻ കൊള്ളാം, നല്ല ക്ലാസ്സുകള്. പിന്നെ ഞാന് പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ പ്രാക്ടീസിങ് അലവൻസ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളെയൊക്കെ അകത്താക്കി കളയും. പലരും അങ്ങനെ അകത്തവരുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് ഇട്ടില്ല. കാരണം ഗവൺമെന്റ് സപ്ലൈ ഇല്ലല്ലോ. എന്റെ മരുന്നെല്ലാം അങ്ങനെ ഇത് പറ്റിയങ്ങ് പോയി. പിന്നെ അത് 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കുറേശ്ശൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ കൂടുതൽ മെന്റൽ ഡിസീസ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കാര്യം, ഞാൻ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നപ്പം ഒരിക്കൽ എന്നാക്ക മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഭയങ്കര വയലന്റ്. എന്നാലും എന്റെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ ബാക്ക് ഫ്ലവർ റെമഡി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഏതായാലും പേഷ്യന്റിന് കുറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി വയലന്റ് ആകുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ബെല്ലാണ കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞിന്റെ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുക്കും, കുറയും ഡോക്ടറെ. പല പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ കൂടുതലും എൻ്റെ ഭയങ്കര ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഡിസീസിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പം ഈ പ്രൊഫഷനുള്ളവരെ കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യണം. റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഞങ്ങള് എത്ര വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചാലും അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് തീരില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രഗാണ്. തന്നെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇപ്പം ഒരു റെസ്ക്യൂ റെമഡി പോക്കറ്റിൽ കാണും. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനിയും വരിക, ബാക്കിയും കൂടെ എടുക്കുക. കൊള്ളാം, തീർച്ചയായും ഉപകാരമാകട്ടെ. ചിലരൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ വിമർശിക്കാം. വിമർശനം എല്ലാത്തിനും ആദ്യം ഉള്ളതാണല്ലോ. അത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വിമർശകർ പലരും കാണും. ആ വിമർശനം നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്താൽ മതി, നെഗറ്റീവായിട്ട് പോവുക. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുമ്പം ചിലർക്കൊക്കെ അതിങ്ങനെ ഇത് കൊടുത്തത് ഹോമിയോപ്പതി ആണോ അല്ലോ, അത് ഇത് പൊട്ടൻസി ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടില്ല. ഇതേവരെ ഞാൻ ആദ്യ അറിവാണ് ഇതിന് പൊട്ടൻസി തുടങ്ങിയെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇംപേഷ്യൻ 30 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇംപേഷ്യൻസ് അയച്ചു ചിലപ്പോൾ 30 പൊട്ടൻസി അയച്ചു തരുന്നത് ചിലപ്പോ. പക്ഷേ ഞാൻ അയച്ചിട്ട് ഇതേവരെ ആരും ഒരു പൊട്ടൻസി എഴുതി കണ്ടില്ല, ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇല്ലെന്നാ ഓരോ കമ്പനിക്കാരും ഉണ്ടാക്കാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ നന്ദി കുറുപ്പ് സാറേ, നമ്മളെ സമയം ഏകദേശം കഴിയാറായി. അപ്പൊ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ്സിന് എന്തായാലും നല്ല നല്ല കമന്റുകളാണ് വന്നത്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ധനേഷ് ഡോക്ടറെ ഒരു ഡോസ് റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുക്കാം. അന്നേരം
വരുമില്ലേ? ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളെ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് അബ്ദുൽ സലാം സാർ ഉണ്ടോ? അബ്ദുൽ സലാം സാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമോ? ഡോക്ടറെ, ഈ ലേലം വിളിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വിളിച്ചെങ്കിൽ പറ. അവിടെ അതങ്ങനെ ധനേഷ് ഡോക്ടർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വല്ലതും പറയാൻ കാണും. ഇപ്പൊ ഹരിഹരൻ സാറ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറേ പെട്ടെന്ന് സാറിന് പറയാനുള്ളത് പറയാം. നമ്മുടെ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന് നന്ദിയും പറയണം. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക സാറേ. ഹരിഹരൻ സാറേ. ഞാനേ പറയണോന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. താമസിച്ചു പോയി. എന്നാലും പറയാം. എനിക്ക് ഒരു AMH കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസാണ്. 0.011 ആയിരുന്നു അതിന്റെ. അപ്പം അത് പിന്നെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആവില്ല. ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് 38 years. അവർ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത മരുന്ന് AMH അവരുടെ കേസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആഴ്സനിക് ആൽബാണ് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിംറ്റം ഇതായിട്ട് വന്ന മെഡിസിൻ ആയിട്ട് വന്നു. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുർക്കുമ ടിഞ്ചർ കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്ത ഒരു മരുന്ന് റെസ്ക്യൂ റെമഡിയാണ്. 2 ആഴ്ച ഞാൻ ഏതാണ്ട് 4 ആഴ്ച കൊടുത്തു. ഇന്ന് അവർക്ക് പ്രഗ്നന്റ്. പേര് പറഞ്ഞില്ല. മെഡിസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുത്തു. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡിയും കുർക്കുമ ടിഞ്ചറും ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡിയും കൂടാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോ ഇപ്പം ഇന്ന് അവർക്ക് 2 മാസമായല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്നിപ്പോ അവർ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടുമായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പം എനിക്കറിയില്ല അത് ഇപ്പൊ RR കൊടുത്തിട്ട് റെസ്ക്യൂ റെമഡി കൊടുത്തോണ്ടാണോ അതോ മറ്റേതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണോ എന്നുമില്ല. പക്ഷെ എനിവേ റെസ്ക്യൂ റെമഡി സപ്പോർട്ടിംഗ് റെമഡി ആയിരിക്കും. ഇന്ന് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. 38 വയസ്സുണ്ടാവും. ഓക്കെ സാറേ, നമ്മളെ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിനുള്ള നന്ദി കൂടി. സാറിന് ഈ റെസ്ക്യൂ റെമഡി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഈ ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കണക്ക് പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനത് വിട്ടുകളഞ്ഞു. കാര്യം ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞു. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം ഞാനത് കുറച്ച് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫക്റ്റീവാണ്. സാറിന്റെ ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് ഫെറ്റേണിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ്. സാറ് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്ന് ക്ലാസ് ഇതെടുക്കണം. ഞാൻ IFESന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെ പേരിലും വെൽവിഷേഴ്സിന്റെ പേരിലും ഞാൻ സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ സാർ. അങ്ങനെ എന്തായാലും മലയാളം സെക്ഷനിൽ ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ക്ലാസിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ മലയാളം സെക്ഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഗോപികൃഷ്ണൻ സാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം പറയണോ വേണ്ടയോ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് നാളെ നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ തന്നെ ഡോക്ടർ രാജേശ്വരി ദേവരാജാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.